はい、皆さんこんにちは。Welcome to Rami channel. Today, guys, we're going live again. World Baseball Classic, last game today, guys. And this is going to be so exciting. You know, the whole world must be watching this game today. It's going to be, you know, better than even the World Series today. So, Team USA versus Samurai Japan. Today, I'm here live today with Maruyama-san. He's also he's my assistant, but he's doing the interpretation here today, guys. So we're trying to we got some advice from some of you guys yesterday, and you know, to use him next to me, and so a lot of people like him, so that's the reason why he's next to me today. So thank you so much for your advice. Before we start talking, guys, make sure you guys subscribe to my channel and also hit the bell, alright? So, yeah, here we go. Thank you so much. 今日、WBC 決勝なんですけども、日本対、チーム USA、アメリカ代表ということで、もう本当にワールドシリーズよりもね、より、もう本当世界中が見る大きな大会というか、大きな試合ではないかと僕は思っています。今日ちょっと昨日通訳の声が顔が映ってないのに通訳の声だけはちょっとおかしいみたいなっていう意見があったみたいなので大変恐縮なんですけども通訳を横に座らせて、やらさせていただきたいと思います。このライブの前に、チャンネル登録通知ベルの方よろしくお願いします。はい。So guys, you know, I'm gonna be talking to you guys. I'm gonna be giving you guys the lineup today for Team USA. Basically, I'm gonna start with Team USA, which they have a tremendous lineup, guys. This is wow, unbelievable. But this is the reason why, you know, Team USA is in the finals, because these guys, you know, they have tremendous lineup. So アメリカもやっぱりめちゃめちゃラインナップ強力ですよね。だからこそ決勝まで来たと思います。So Mookie Betts ね、Trout, Goldschmidt. Some of these names, I'm sorry, it's kind of hard to pronounce, so you know, bear with me. You know. 結構アメリカのね代表の選手の名前発音難しい選手いるんで、ちょっと間違えたらすみません。I don't want to mispronounce any of these names, and I don't want anybody to be upset. Okay, so just wanna. すいません、I apologize. はい、ちょっと発音間違えたらすいません。Yeah. So Arenado, Schwarber, Turner, Realmuto, okay, Mullins, Anderson, and the pitcher is gonna be Kelly. Now the pitcher, okay, this is a guy that is in the starting rotation, all right, in the major leagues for Anaheim. I mean, he has a record 13-8 guy with a 3.37 ERA, over 200 innings pitched. His WHIP is 1.14. This guy is an ace pitcher. This guy is really, really good. And
this is going to be a very interesting, match today because they're also facing Imanaga as one of the best pitchers from Samurai Japan. ピッチャーのケリーですけど、13勝8敗、防御率 3.37 で、200イニング以上投げてて、ウィップも 1.14 というところで、ダイヤモンドバックスですか、そのエースピッチャーで、200回以上投げてるってことはね、メジャーリーグでもやっぱ先発としてはものすごい安定したピッチャーなので、この決勝で投げさせるということはね、やっぱ相当安定してる、信頼できるピッチャーということで、日本も今永先発でね、侍ジャパンの中でも屈指のピッチャーなので、素晴らしいマッチアップになるんじゃないかなと思います。Yeah, that's right. Diamondbacks. There you go. There you go, guys. So now we're gonna go for Samurai Japan, guys. This is exciting, guys. And here we have basically the same lineup that we had yesterday. All right, nothing changed. Kuriyama Kantoku. His thought probably was that we won yesterday. We played it good. The guys came back and did a tremendous job, and we don't need to change anything. So we're gonna go with the same lineup. Okay. 昨日と侍ジャパンは全く同じラインナップで、多分栗山監督は昨日ね素晴らしい勝ち方をしたので、変える必要はないかと、みんな今勢い持ってるんで、そのまま行こうかっていう多分戦略ではないかなと思います。So here we go, guys. New bar is going to be lead off Kondo, Otani, Yoshida, Murakami, Okamoto, Yamada, Genda, and also Nakamura. Pitching Imanaga today, guys. All right. Yeah, first of all, I'd like to say thanks to all of you, the viewers, for always supporting Rami channel. I mean, it has been amazing, and I want to take the opportunity to say thank you so much for all your support. 今日本当にたくさんのね方が見てくれてると思うんですけども、改めてねこのラミチャンネル今日YouTube ライブで実況的なやつをやるんですけども、本当いつもね大きなサポート支援をしてくれまして本当にありがとうございます。And once again, I'd like to take the opportunity to say to you guys that this game today, last game of the WBC, have brought to you by Yokohama Bay Sheraton Hotel. One of the best hotels in town. You guys want a place to stay? This is the best place for you guys to stay. So I highly recommend you guys to stay in Yokohama Bay Sheraton Hotel. There you go. そして今日この WBC の決勝、昨日の準決勝もそうだったんですけども、こちら横浜ベイシェラトンホテルの方を利用させていただきまして、本当に素晴らしい部屋を貸していただいて今撮影してるんですけども、本当に素晴らしいホテルで本当に快適に滞在できますし、皆さん横浜にね来られた際はもう横浜駅の目の前なので非常に便利なところなので、ぜひこちらの横浜ベイシェラトンホテルの方をご利用いただければと思います。It must be exciting for all of you guys who are watching, guys, today. I'm pretty sure you get goosebumps, just by watching the game right now. I mean, these guys coming out with their flags, Japan flag and also USA flag. I mean, it just gives me goosebumps, and I'm pretty sure that you guys that are there, some of you guys are there at the stadium watching the game. I mean, it must be amazing feeling, just to be able to watch these two teams play today. 今両チームがなんか旗をそれぞれの国の旗を持って、入場してきてますけど、本当多分ねテレビを見てる人はこれだけ見てもみんなもう鳥肌もので、めちゃめちゃ興奮してると思うんですけど、多分ラッキーな人はねこの今のフロリダのスタジアムにねいて生で、見てる人もいると思うので、とりあえずねこんなすごい試合なんで、どこで見ようとね本当鳥肌ものだと思いますよ。When you look at that right now, I mean, Trout and also Otani. I mean, these two guys play for Anaheim, top players, and while representing their countries, and that'll tell you, both of these two guys are, captains, basically. That's the way we see it. Even though the Japan hasn't really mentioned somebody to be the captain of the team, but, Otani is the reflection of that, captain of Samurai Japan.
トラウトと今大谷が旗を持ってきましたけども、2人ともエンジェルスの同僚で、トラウトはもう正式にキャプテンっていうことだと思うんですけど、実質侍ジャパンは正式なキャプテンっていうのは決めてませんけども、僕的にはもう大谷がキャプテン的な位置づけだと思うので、その2人がね、こうして、旗を持って、キャプテンのようにして、こう並ぶっていうのはね、本当に素晴らしい光景ですよね。Now, one thing, guys, I would like to ask you guys to send your comment, right? And in between innings, I'm going to be answering some of your guys' comments, some of you guys' questions, and play by play, whatever you guys want to ask, feel free to write it down. We'll consider answering within the time that we have. All right, in between innings. So feel free to guys send your comment. Also, write down the country that you guys are in and sending your comments from in your request. 昨日もやったんですけど、基本的にCM 中は結構コメントで、質問をですね拾って、それに答えていくっていうのをやってるので、皆さんどんどんコメントをですね書いていただいて、イニングの間 CM やってる時はこちらで、どんどんコメントを質問をね、答えていくので、それとね日本の方じゃない人も見てると思うので、本当どこのね国を応援しているのかとか、そういったものをねどしどしいろいろ書いてもらえればと思います。Looking at their lineup, Team US lineup, I mean, it looks really, really good. And but one guy that stands out is Turner. This guy got 4 home runs, 10 RBIs, and remember, he's the guy who hit the grand slam to be able to beat Team Venezuelan, who was the favorite to be in the finals, but he was able to hit the grand slam, and then they won the game. So this is one guy that Team Samurai Japan have to really be careful. But then the next guy is also hitting 6 feet, 625. So who you take a chance with? Not too many people in there. All right. So anybody can do a damage. All right. 今アメリカのラインナップテレビで出てましたけども、今まで9番だったターナーが6番に上がって、4本もホームラン打ってて、ベネズエラ戦でね、僕の生まれ故郷のベネズエラですけど、その相手にグランドスラム満塁ホームランを打って、準決勝勝ち上がってきたっていうところで、あとその次打つリアルミュートもね6割2分5厘打ってるんで、本当にね、この人ちょっと勝負を避けて次の打者っていうことはもうどの打者を見てもできない、ラインナップになっているので、一人たりとも気が抜けないラインナップですよね。One of the things that I like to talk about is Imanaga. I had the opportunity to be Imanaga's manager right from the beginning. And we got him as our first round pick. And right from the beginning, I realized that Imanaga, wow, this guy, the way he talks, he's very smart. He's very cautious, the way he uses his words and things like that. And he works really, really hard, extremely hard. This is the type of guy that you don't need to tell him what to do. He already does, what he needs to do and more. He put himself into his good position, becoming the ace of, Yokohama DNA Basters. And now he's pitching in last game of the World Baseball Classic, guys. That'll tell you this guy is good, and pretty soon he may be in the major leagues as well. 今永ですけども、僕が就任した年のドラフト1位で、ルーキーの年から僕がね監督やっててずっと一緒に仕事をしてきましたけども、彼は本当にね、もう入ってきた時から非常に頭のいい賢い選手で、もう言葉選びとかもね、インタビューとか聞いてても皆さん分かると思うんですけど、すごくね、素晴らしい言葉を選んで、インタビュー答えますし、あとトレーニングとか練習とかもね、コーチとか監督がアドバイスする以前にもう自分で何をやるべきかっていうのがすごくよく分かっている選手で、そうやってね、一緒に仕事をしてきて、た選手がね、この WBC の決勝に、先発するというのはね、本当にすごく嬉しいですし、頑張ってもらいたいと思ってます。本当素晴らしいピッチャーなんでね、もう近々メジャーリーグにね移籍するんじゃないかなと思います。質問が来てるんですが、よろしいですか？どうぞ。はい。
今の今永選手の話で、アメリカの強力な右バッターに対して今永投手はどうやって攻めたらいいですか？ Against the righty in the US, the hitters, and then how should Imanaga face those righty guys? Well, one of the things is that major league hitters are very, very good hitter, middle away. Okay, so if Imanaga, throws the fastball middle away, a lot, he may get hit. So the best way for Imanaga to be able to handle major league hitters is to throw the inside fastball and the cut fastball away inside, and then keep the changeup, keep the hitters off balance with the changeup middle away from a strike to a ball. If he's from a ball to a strike, he may run into a little problem. But if he's from a strike to a ball, he may be fine. So remember that. Okay, inside fastball, cut fastball, changeup away. That'll be his the best. And also the backdoor breaking ball from a ball to a strike. Especially first pitch. メジャーリーグの右打者、左のピッチャーに対してはやっぱり真ん中から外目はすごく得意というかすごく強いので、真ん中から外の配球で、攻めてしまうと、かなり良くないかなと思いますね。なので、やっぱり内角ですね、内角、インハイとか あとはカットで右打者の内角でチェンジアップを外にストライクからボールになる軌道で低めに外の低めに落として相手のバランスを崩すっていうところと、あとバックドアのカーブ、外からのカーブですね、これはもうストライク取りに行く、特に初球にこれを使うとワンストライクは取れるんじゃないかなと。本当にチェンジアップはね、ボールからストライクの軌道だとやっぱりちょっと対応されてしまうかもしれないので、制球よく外にストライクからボールの軌道ですね、とにかくストレートカットっていうのを意識して投げてもらいたいなと。Remember, Imanaga's strength is the rising fastball. He throws a very, very good spin when he throws it inside, and it kind of gets inside the hitters. It's kind of hard to stay on top of the ball. So, this is one thing that it may be able to help Imanaga. で今永の特徴としてストレートはね浮き上がって、すごくスピンが効いててね、すごく強いボールで浮き上がってくるんで、なかなかね、バットの芯に当たってもちょっと上っ面に当たったりとかっていうバットの上っ面に当たったりとかで、そこで結構抑える、今までずっとそういう形でね NPB でも抑えてきているので、そのボールもやっぱり非常に有効だと思います。はい、質問が来ます。横浜の監督としてラミさんが育ててきた今永投手が WBC の決勝戦で日本の先発を務めるまでに成長しました。勝てば決勝の勝利投手です。彼を育ててきた指導者の一人として感慨深いなど、溢れる感情はありますか？ Well, I'm very happy and I'm very proud, about Imanaga, and to be able to see Imanaga pitch this game, the last game of the, World Baseball Classic, because I was his manager, but I'm not surprised for, to see Imanaga in this situation, because from day one, I realized that Imanaga was a very, very good pitcher. And, like I said, Imanaga in the future, most likely Imanaga will go to the major leagues. So I think that this is great. Not only for DNA Bastards, not only for me, which I feel very proud, but also for all Japanese, baseball fans. すごくこういったね素晴らしい舞台で先発できるっていうのは嬉しく思いますけども、ただ僕はもうルーキーからの時から見てて、この今の現状っていうのはね決して驚くべきことではないかなと。もうルーキーの時からね、それぐらい素晴らしい素質を持っていましたし、もう本当にね近々、彼も本人も言ってますけどね、もうすぐメジャーリーグに移籍するんだと思いますし、そのためにもね多分彼はすごくいいパフォーマンス見せてくれるんじゃないかなと。本当に DNA だけではなくて、私自身もね彼の監督をさせてもらっててすごく誇りに思いますし、日本のファンの方もねこれだけのピッチャーに育ってすごくね今決勝で投げるっていうのはね誇りに思っていると思いますし、
し、なんとかね今日素晴らしいピッチングを見せてくれればなと思います。そしてその今永投手と、バッテリーを組むキャッチャーについても質問が来ています。はい、キャッチャーはどういう意図でスタメン起用しているんでしょうか。甲斐選手、中村選手と交互に今までスタメン起用してきましたが、今日はセ・リーグの投手が先発だから中村選手なんでしょうか。I don't know exactly the reason why Kuriyama Kantoku used Nakamura today. Maybe the reason is because they're from the Central League, or because the simple reason of winning yesterday's game with the same lineup. So we don't know the reason, but in my case, I wanna be able to go with the catchers that I think that can help the pitcher, better. Not only the pitcher, but also to keep the runners really close. Somebody that can block better. So in my case, I think that I would have been using Kai in this situation today. But using Nakamura of course, it's not a bad choice. But we don't know the reason why Kuriyama Kantoku is using Nakamura today. もちろんこれはね、栗山監督とか、あとこの現場にいるコーチとかそういった方々しか理由っていうのは分からないとは思うんですけども、もしかしたらそのセントラルリーグだからっていうのもあるだろうし、さっきも言いましたけどね、昨日やはり素晴らしい勝ち方をしているので、その流れのまま中村で行こうっていう戦略かもしれないですし、ただ僕であればね、やっぱりその肩とかやっぱりね、足の速い人結構アメリカいるんで、そういった部分でやっぱりブロッキングとかね含めてやっぱ甲斐の、あと配球ですよねとかも含めて甲斐の方がいいかなとは思うんですが、もう当然中村もね素晴らしいキャッチャーなのでここにね出るべき先発するべき選手のレベルの選手だとは思うんですが、ただその理由っていうのはね正直ちょっと僕は分からないですね。I'm pretty sure that Kuriyama Kantoku has a strategy to choose later. I mean yesterday, he pinched for Nakamura and then he put Kai in the game. It kind of stopped their momentum as well. So that can be also a good strategy in this case. So yeah, it's not bad. It's not bad at all. I think that this is good. 昨日中村先発で、ある程度試合を作れて、でその後甲斐に変わって、結局結果ねサヨナラ勝ちっていう風な形になっているので、多分栗山さんの中ではそういった戦略っていうのもあるのかなと、中村である程度試合を作って、甲斐が出て流れを変えてとかっていうもしかしたらその戦略かもしれないです。はい。そして今日の試合のポイントやもしくは要注意人物ですね、アメリカチームの。これを教えてください。Well, what's going to be like a key point of this game, and also for Samurai Japan wise, and who's going to be the most dangerous? It's like Japan has to be prepared for the most. Actually the key point is going to on this game is going to be make sure to get the first guy out. That's going to be the key point. If you get the first guy out, that's going to be, very interesting. Especially, Betts and Trout. So these guys get on base. They're good enough. They have experience, running, stealing bases. These guys can put some pressure. And then, make sure to get those guys off base. That's going to be the key. And, of course, Turner. Turner is hot. He got good momentum. And, just be careful with this guy. Other than that, of course, in the middle of the lineups, you got some good hitters, but other than that, this is the guy that just stands out a little bit more than the rest of the guys. やはり侍ジャパン的にはチーム USA のやっぱり先頭打者を出さないところっていうのはやっぱり非常に重要なところかなと、そこはキーポイントになるんじゃないかなと、特に1番ムーキー・ベッツ、2番トラウトですよね、ここが塁出てしまうとね、足もありますしかなりチーム的にも勢いがついてしまうので、彼らは特に出さないようにというところと、あとやっぱターナーが非常に当たってて、やっぱり彼がねアメリカに勢いを持って今ここまで来ているというところもあるので、彼はやっぱり要注意かなと。現実彼ら以外もね誰が出てきても決して気を抜けない打者ばっかりなんですけど、強いて言えばやっぱこの3人というところは勢いづけてはいけないかなと思います。 Now for Samurai Japan,
I strongly believe that Kantoku, Kuriyama Kantoku can use, if he can use a small baseball in this game, it's going to be very, very effective against the U.S. It's going to be the best timing to be able to use a small baseball, especially even right from the beginning. If the first guys get some base, bunting is not bad at all. So those type of things, a small baseball that we play in Japan, that we specialized in Japan, that makes the difference between Japan and the U.S. I think it needs to be played in this game. もうこれ決勝なのでね、やっぱり日本の特徴でもある、スモールベースボールっていうのはもう初回から出しても僕はいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりそれが日本が一番得意な部分だと思うし、なのでもうヌートバー出たらもう近藤で送りバントっていうのも初回からやってもいいんじゃないかなと。アメリカはねそういう野球はもちろん慣れてないところもあるでしょうし、日本はねもうそれをもう子供の頃からその野球に慣れてるっていうのもあるので、もしかしたらスモールベースボールでいくっていうのもねこういう接戦には有効かもしれないですね。そして継投のタイミングはどうすればいいですか？ How should Kuriyama Kantoku change the pitcher today, like timing? Well, it so depends. I mean, we cannot say, guys, that Kuriyama Kantoku should change the pitcher in the fifth inning, fourth inning, second inning. We don't know what's going to happen. We're just going to go, hitter by hitter, inning by inning, and then depending on the situation, and he have to, have somebody ready in the bullpen to go in the game. But I strongly believe that Imanaga can go for the first 3 innings. He can do a really, really good job. After that, it all depends. Remember, they have so many data person there, checking and things like that. And then, these hitters are really good hitters that the second at bat, they can make a, adjustment quick. So first inning, I think first 3 innings, I think Imanaga is going to be fine. After that, it's going to be based on the Kantoku's decision. こればっかりは本当試合展開によると思うんですけど、イニングの途中で変えるのか、もうイニングで、スパッと切るのかっていうのは本当にゲームのシチュエーションによるかなと思うんですが、ただ昨日も同様、メジャーリーグなのでやっぱりもうデータ的なものは今永とか、あらゆる日本の選手のデータを持っていると思うので、やはり3回で打撃メジャーリーグのアメリカ代表の一巡目で、あまり点とか取られないのであれば、やっぱり2巡目っていうのは、やっぱり非常にもうその部分でもう9人分のデータ集まってるんで、かなりちょっと怖いので、1巡目でもう3回スムーズにいくんであれば、もう2巡目はもうピッチャーを変えるっていうのも一つの選択かなと。もう決勝なんでね、ピッチャーいっぱいつぎ込めると思うので、そこもちょっとそうすれば結構有効かもしれないですね。今までのお答えとちょっと被るところがあるかもしれないんですが、シーズンとトーナメントだと戦術は変わりますかという。It's kind of short term series also like in a regular season. Then does that affect your strategy? Like Yeah, of course. These kind of games it kind of affect the whole strategy. Of course, you cannot. The thing is, you cannot be patient. Imanaga, any of the starting pitchers can throw, 95 pitches, over 95 pitches today. But doesn't necessarily have to be in the game that many innings, that many pitches, all right? You have to make a decision. You have to win today. So it can be in the first inning, it can be in the second inning, it can be in the third inning, 20, 30 pitches, it doesn't matter. If the pitchers is not in the best condition, use somebody else that can stop their momentum. You need to win today. There is no tomorrow here. So yes, definitely it changed today's game. It changed the strategy for any Kantoku. いやもう全く違うと思いますね。今日も多分球数制限95じゃなくてそれ以上ですね、決勝は。なのですけども、もう決勝でこれ最後なので、もう本当にちょっとも調子悪いっていうのが分かったら、もう本当10球、20球、30球でもね、もうどんどん変えて、次のピッチャーっていうのが必要ですし、もう明日試合がないので当たり前ですけど、もうそこはもうちょっと悪ければもう見切りをつけるっていうのはもう絶対的重要ですし、そこはもうレギュラーシーズンとは全く違うと思いますね。95球ですね。This is 95. Yeah, 95 pitches, guys. Of course,
if the pitcher is pitching really, really good and there's no reason to take him out of the game, I believe that he can go 6 innings, maybe 7 innings, but that doesn't have to pitch that many pitches, doesn't have to go that many innings, and then the bullpen is you can throw anybody in the bullpen, everybody's can go, so. そうですね、だからよほどね、もう本当これノーヒットノーランやるんじゃないかぐらいのピッチングしてね、7回ぐらいまでいくんじゃないかっていうぐらいであればね、もう無理して変えるっていうこともないと思うんですけど、そうじゃない限りはね、本当やっぱりもうどんどんピッチャーをね追い込む方が、本当いいピッチャー当然揃ってるんで、その方がやっぱいいのかなとは思いますね。さあ間もなくプレーボールですが、プレーボールの前に最後に一つ、はい、ラミさん、侍ジャパンは優勝しますか？ Are they gonna win today? Yes. 頑張りましょう。Vamos, Samurai Japan, vamos. Let's do it. But 100% I feel, and everybody feel, and we hope that Samurai Japan becomes the usual today. Of course, it's not going to be easy. We cannot underestimate Team USA. That's why we are in the last game of the World Baseball Classic. Anything can happen today, guys. But our hope is that Samurai Japan will be champion today. はい、もう多分ね、テレビ見てる人も、プロ見てる人もね、みんなそういう風に期待してると思うんですけど、決してね、アメリカなんで、甘く見ることはできないですけど、必ず優勝できると思いますよ。はい。So this is one of the things that I mentioned today. First pitch, strike, fastball in the middle. He took a first pitch. We may see this happening, especially the first at bat for everybody. They may take a first pitch just to be able to see how Imanaga is going to pitch and what kind of pitches he's throwing today. アメリカも1巡目は今初球ストレート真ん中見送りましたけど、ある程度どの打者も1球目は見送ってくるのかなっていう感じはしますね。Cut fastball, man. Imanaga has a very good cut fastball. He's not afraid. He believes it, and he throws it really good, especially inside. And his rising ball, that's very, very effective. That's it. That's the high ball is very, very effective against the right-handed hitters. やっぱりさっきも言いましたけどね、カットを内角にとか、あとインハイ彼のボール浮き上がってくるんで、今1球目投げましたけど、今これもそうですけど、高めのボールはすごくね NPB でも有効に使ってすごく機能してるんで、今日もこういう感じで機能するんじゃないですかね。And this is the thing about Team USA. They're very aggressive guys. They're gonna make things happen. They're not afraid to take a chance. Trout right there. He gets a little blooper and in between in right field, and then he right away he goes straight to second base. And one of the reason why is because they already know who is playing in right field. They know that Kondo is not. It doesn't have very, very strong arm, and they already know that. So everybody's going to take a chance. そうですね。やっぱりこれを見るとポテンヒットですけど、多分アメリカのデータ収集のところで、近藤があまり肩が強くないっていうのはもう入ってるので、結構迷いなくもトラウト二塁まで行ってる。やっぱこれがアメリカの強みでもあると思うんですよね。That's the backdoor, all right, slider that Imanaga throws very well from a ball to a strike. Most of the hitters, that pitch, they will take that pitch. Okay, and they're just looking for something right in the strike zone, but from a ball to a strike, most likely they will take that pitch. As a first pitch. 今みたいに初球、多分今スライダー、ほとんどカーブに近いスライダーですけど、バックドアですよね。あれをボールからストライクの軌道だと、初球ストライクは取りやすいかな。初球に非常に有効かなと思います。
Team USA, I mean, last game they also came very strong. The first inning they scored a couple runs. It looks like that's what they're trying to do here. They're going to try to bring the same momentum here to this game as well. 準決勝でも初回アメリカ点取ってるんで、このイニングもなんとか点を取ってね、その準決勝みたいな流れに持っていきたいところでしょうね。And that is the pitch, guys. That is if Imanaga can continue throwing that pitch right there, especially after 2 strikes. He's going to be able to strike a lot of guys out because you can see it's from a strike to a ball, and it's a little bit hard to reach to that pitch. All right, so Imanaga's release point is just the same as the fastball. Everything is just the same release point. 今の2ストライクから投げれば、ボールからストライクからボールになるやつで、なかなか打者届きにくいので非常に有効なので、あと彼はそうね、リリースポイントがどの球種ないとも大体前で同じところなんで、非常に打つ選手から見ると見にくいっていうのもあるんで、今の2ストライクからその前のバッターの時のやつはすごい有効ですよね。はい。Question, guys. First inning, we got running second base, Team USA got a running second base with 1 out, and Imanaga was able to strike out the 3rd hitter, and then the 4th hitter, first pitch, ground ball to first base. So, first 0 in the game. 初回得点圏まで1アウト行きましたけど、その後2人ね、抑えて、見事切り抜けたというところなんで、質問お願いします。近藤選手の肩が弱いというところ、アメリカに見抜かれているんでしょうか。Yes, everybody in the States, of course, they study all the players. They know who has a strong arm. They know who has a weak arm. They know who is not, the best outfielder out there. And they have all these reports. So, before the game, they have a meeting. If somebody hits the ball to right field line, just keep going to second base. Do not stop. Those things, we talked about those things before the game. Especially the outfield coach is making sure that all the players know that. So, right field and left field, if you get to any of those positions, just keep going to second base. And you'll have a chance, to get there safe. そうですね。野球って本当にいろんなね、ものすごい膨大な数字があるスポーツなので、外野の守備範囲であったりとか肩の強さっていうのも全部数字で現れて、それも多分アメリカは絶対持ってるので、なのでさっきトラウトのやつも近藤ねそんなに肩強くないんでもう迷わず二塁行ってますし、近藤だけじゃなくてレフトの吉田もねそれほど肩は強くないのでだし守備範囲もそれほどなので、もう、ライトレフトにボールが行ったらもう二塁まで行けとか、例えば二塁ランナーだったらもう迷わずホームだっていうのはもうデータは入ってて、一塁三塁コーチの人はもう迷わず手回すんじゃないですかね。あとは今永投手の立ち上がりいかがでしたか？How was Imanaga first inning? No, it was good. Imanaga first inning was really good through, his fastball was really good, over 150, 151. And the cut fastball was really good. And he used the backdoor slider from a ball to strike. I mean, he's good. He's mixing his pitches, the changeup, the forkball kind of changeup. Very, very good release point. It was very, very effective. So he's looking really good. 良かったと思いますよ。ストレートも150、151出てて、やっぱ彼の場合ね、球速以上にやっぱボール浮き上がってくるんで、それ以上速く見えるし、やっぱスライダーのカーブみたいなやつもね、非常に良くて良かったですし、やっぱチェンジアップとかフォークと落ちる系もね、ボールからストライクからボールの軌道にうまく制球できてたんで、良かったと思いますよ。Now, one of the things here, we have to understand this as well. The way Major League Baseball thinks is Japanese players like to slap the ball at the opposite field. They like to hit the ball opposite field. And then Samurai Japan yesterday's hitter, they hit the ball opposite field a lot. So today, guys, look for that fastball inside, okay? Because that fastball inside is coming. So 60 or 70% of the pitches today most likely will be inside on the left-handed hitters.
昨日からやっぱり日本のね、左打者が結構こう逆方向に意識で多分、意識かわかんないですけど逆方向にこう結構打ってて日本の、ね、左打者ってこう逆方向にこう打つのすごくうまいので、それ結果も出てたんですけど、ただ今日のこのケリーを見てると、結構もう 6,7 割はインサイドかなっていうのがあるので、無理に引っ張らずに、素直に引っ張るのもいいでしょうし、その内角多いっていうのはちょっと意識しといた方がいいですね。Be ready to pull the ball. Get that fastball right there. Ready to pull. Look at the shift. If we look at the shift right now, they're going to be shifting, towards, right field, more than anything. そうですね。なので、引っ張るのはやっぱりインサイド多いんで意識するのが重要かなと思いますね。で、結構シフト的にも、全部そのデータもあるんで多分打者ごとにシフトしてると思うんですけど、もう内が多いって分かったらもう素直に引っ張るっていうのが重要かなと。That could have been a hit without that shift. I mean, that, he hit the ball pretty good. It was in low, and then he put the ball. Very good swing back to the middle. Made good contact, but I know they made a good play on that one. でも普通に今シフトを引いてなかったらセンター前行ってたし、本当インローのねボールをうまくセンターへっていうところだったんですけど、悪くない打席だったですよね。So here comes Ohtani guy. So now, one thing is that Trout, Ohtani, these two guys, play for the same team. They both want to be the hero in this game. I know Trout got a hit. He got a double, basically. Let's see what is in Ohtani's mind, right now. チームメイトのトラウトね、実質トラウト、大谷というメジャーリーグを代表する2人ですけど、トラウトね、二塁打打ったので、大谷も気合入ってると思うんでね、ちょっと注目してみましょう。So 2 balls, no strike. Here comes the fastball inside. Be ready. この 2-0 なんでね、多分インサイドにストレート来るんじゃないですかね。これもう分かってるんであればもう迷わず振ってほしいですけどね。Miss. Let it hit. 3-0 count. You see a fastball on the middle. Hack it. 3-0 なんで間違いなく This is the best timing. 中に簡単なストレート来るんでね、これを打ってもいいかなと思うんですけど。That's it. This is the thing about, one of the things about Samurai Japan. Some of the Japanese guys, don't like to hit in a 2-0 count or 3-0 count. And sometimes that's the difference between, Team USA and Team Japan, Team Samurai. Team USA, this is the best pitch you may see and you're going to hit it. You have a chance to hit a home run. But Samurai Japan doesn't feel comfortable swinging at those pitches. やっぱり日本人の選手って2ボールのストライク、3ボールのストライクってほとんどの人見送るんですけど、アメリカって結構それ打ったりするんですよね。そのカウントって間違いなく簡単なストライクを取りに来るボール来るんで、ちょっとそこはね狙ってもいいんじゃないかなと思うんですけど。And once again, Ohtani, he brings a lot of fear into that to the pitcher, to the catcher. So don't let Ohtani beat you. Let Yoshida beat you. It doesn't matter if he's hot or not. Let's take a chance with him. So just be very careful with Ohtani, all right? And then go and make sure that you guys do a good job with Yoshida. But they're not gonna take too many chances with Ohtani. 今の見てるとやっぱ大谷とはねあまりちょっと勝負はしないのかなと。かといってね吉田もめちゃめちゃ当たってるんであれなんですけど、それでもやっぱアメリカは吉田と勝負を選んでますよね。なのでやっぱ吉田が結構今日はキーパーソンになってくるかなと。That's a fast one middle in, guys. That's the fast one middle in. やっぱりストレートちょっと内めのストレートですよね。I mean, it's not like Yoshida is not a good hitter, inside. I mean, he's a really, really good hitter. He got some power, and if he can get his timing right, I mean, he may be able to hit, one ball good here. 彼もね、インサイド
そんなにねさばくの下手なバッターで全くないので、いいところ来ればね全然持っていくだけの、昨日みたいに持っていくだけのパワーあるんで。That Gary guy, he used to be pitching in Korea, and then came back to the States and pitching here now. Wow, imagine that. Oh, he left that changeup right there, right in the middle. Kind of surprised Yoshida, this pitch. I mean, that was a mistake pitch. He left it right in the middle. Should have taken advantage of that pitch right there. There it was. 結構失投ですよね。ちょっと吉田ミスっちゃったんですけど、ちょっともったいなかったですね。はい。Be ready for the fast swing. Be ready for the fast swing. ストレートまたインサイドじゃないですか。それ狙うべきだと思うんだけど。The table is set up for another changeup middle away. Another changeup middle away from a strike to a ball. He realized he made a mistake from a ball to a strike. He missed another changeup middle away from a strike to a ball. さっきのボール失投でね、ボールからストライクだったんですけど、またここは今の前の球考えるとチェンジアップ外、ボールからストライクからボール有効だと思いますよ。There was a fastball. He painted the fastball right outside corner, man. That was a good hit. There's not too many things he can do with that ball. I mean, that was a really, really good pitch outside. 外ストレートやっぱりあれは打つのは難しいですね。あれはもう見送り三振でもしょうがないかなと。はい。Hi guys, question. はい。Give me some questions. お願いします。質問来てます。なんで日本の野球って 3-2 まで追い込まれてから難しい決め球で勝負するんですか？ That is a very good question that I, as a Kantoku, couldn't understand. I try for my players to hit in two balls, no strike, and even 3 balls, no strike, and I even gave the signs to some of the players, and they just don't feel comfortable. They're not aggressive. They don't. I'm not gonna say they don't know what to do in that situation. They just don't feel comfortable swinging in this kind of situation. And this is something that has been for many years. But most of the Japanese players, that's what they do. They do not like to swing in 2-0 count or 3-0 count. これ僕が監督やってる時も。2ボールノーストライク、3ボールノーストライクだったらもう打てっていうサインを出したりとか、あとはその選手にね、もうその状況も絶対ストライク取りに来る簡単なボールなんだからもうスイングしていきなよっていうのは結構言ってきたんですけど、でもやっぱりもう多分日本人ってそれがもう染みついてるのか、そういう文化なのかわかんないですけど、やっぱなかなかそこでこう自信持ってスイングしてくれる人っていうのはあんまり、これはもう DNA だけじゃなくてどこの選手もあんまりいないですよね。だからそれがもう日本の文化というか、もう多分そういう風になっていると思うので、なかなかこれを変えるっていうのはね難しいのかなっていうのはちょっと思いましたけど。そしてもう一つ質問来てるんですが、どうぞ。逆にですね、その初球を打っていったヌートバー選手ですが、積極的でしたが、やはり短期決戦では早めに打っていった方がいいでしょうか。First pitch to strike, then you have to be aggressive. You have to hack it. What do you think? Yeah, well, we gotta remember Nubar. He has his mentality as major league mentality. It's not as a Japanese mentality when it comes to the game. I mean, he's thinking first pitch for a strike, I'm gonna swing. So yes, I strongly believe that is a good mentality. You see a first pitch for a strike, you swing. You don't have to take pitches. Okay, so you see a good swing, a good pitch in the strike zone, hack it. That happens. ヌートバーはね、日本の野球全く経験してないので、完全にメジャーリーグのメンタリティなので、ああいうふうにね、もう初球これはいい球だなと思ったらもう振っていく。それは僕はいいと本当にいいことだと思いますね。ボールを振るなっていう
ボールはね振る必要はないですけど、もちろんもういい球であれば初球だろうがね、速いカウントだったらもうどんどん振っていくっていうのはね、いい球は見逃さない、これは必要だと思います。You know, one thing that you got to put in your mind is not to swing at the first pitch, to swing at the first strike. If you swing at the first strike, you're fine, no problem. あと当たり前ですけど、初球にねだったらもう何でも振っていけっていうわけでもなくて、当然初球がボールだったりね、あんまりいいボールではなかったら振る必要はないですし、ただファーストストライクがね打ちやすい球であるんであれば、もう積極的にいくっていうのはすごくいいことだと思います。This was, very, very good. The way Imanaga faced, that was なんだっけ、4番、fifth hitter ね、DH Schwarber ね。It looks like, he got him off balance a little bit. I mean, that slide the middle away from a strike to a ball, that was very, very good. Right 今やっぱり外ね、ストライクからボールにある軌道でバランス崩してましたよね、シュワーバーの。あれは本当いいボールで、やっぱりすごくどの打者にも有効かなと。And this is one of the most hardest guys in the lineup right now. ターナー、この人今一番当たってますよね。Now, 2-0 count for the Japanese pitchers. I mean, most of them. Right here, change up right in the middle, even a slider back door from a ball to a strike. 2-0だとバックドアかスライダーでストライク取りに来るかな、ストレート。We came with the fastball middle away, which is not bad, but as you can see, the difference what we're talking about, right? Turner got 2 balls from a strike, he's getting ready for the fastball. So you're throwing a fastball to somebody that is a fastball hitter, so you just got to be careful, right これが here. 本当さっきまさに言ったやつで、やっぱね、2-0カウントで全く余裕で振っていきましたよね。So that's it. Fastball hitter. でやっぱそれで今もちょっと訳す時間なかったですけど、この前にストレートをね、今まで結構ホームラン打ってて、2-0カウントでやっぱストレートでストライク取りに行くのはちょっと危ないなっていうところで、またね、次のそうthat was a fastball。でまたストレートですもんね、そのファウルの後。Yeah. だからこうなりましたよね。はい。So, these kind of situations, that's the whole situation, right? You got to understand who you are facing, all right? This guy is the hottest guy in the game. He's a good fastball hitter. Most of his home run has been a fastball, and you miss a fastball right there. You have to go with your breaking balls. You cannot just give him something he can handle, he can hit. That was his power early. Do not throw a fastball to a fastball hitter. That is the name of the game. やっぱり今までね、この大会でやっぱストレートを結構ホームラン打ってるターナーっていうところで、まあね、簡単にいったわけじゃないと思うんですけど、ストレートで、今回もまたこういうふうにホームラン打たれてるっていうのはやっぱ一番ちょっとやっちゃいけないところかなって。やっぱストレート強い人にやっぱストレートでストライクを取りに来るっていうのはやっぱ一番避けたいですよね。That changeup, that's a good changeup. That's the one you gotta get to Turner. If he hits it out, it's a shogunai situation. There's nothing you can do. But that is the pitch to get him out. あれをなんでね、ターナーに投げなかったのかなと。で、あれをもしね、逆方向とかにホームラン打たれたら、もうそれはターナーがすごすぎますっていう話でね、問題ないんですけど、またリスクを負ってね、ストレート投げてもホームラン打たれちゃってたので。Mr. Michaelas. He's not gonna pitch today. Good pitch. Very good pitch. いや、いい球ですね、今の。So 2-2 count. I mean, you'll have a chance to get that inside fastball. You can throw the changeup again from a strike to a ball, a foul ball, or even that in high fastball. Yes, it can be very effective here. 多分どっちか投げればかなりいいと思うんですけど。Very good, inside slider low. 3-2 count, go with the changeup again. もう一回チェンジアップいいんじゃないですか。Once again, guys, you get fastball hitters
In a fastball count, do not throw a fastball. Stay away from that. まあストレートね、アメリカ強い人多いんで、ストレートが来るなっていうカウントでやっぱストレート投げちゃうっていうのが一番避けたいですよね。Another fastball. And that's exactly what I'm talking about, right? 3-2 count, fastball hitter. Do not throw a fastball right in the middle. You're going to run into his alley. This is the situation. Team USA, they're not afraid of the fastball. They're used to hitting over 100 miles per hour. You throw a fastball there in 90 to 91, they're going to hit it. That's their power alley. まあなかなかね、3-2だとやっぱ結構ストレートっていうのはアメリカは大体それを待ってるところにやっぱりストレート投げるとこういうことになるし、まあ、今なんかスピードがねやっぱ151、2で、まあスピード以上にね結構彼の方が強いですけど、まあこの人たち普段毎日160キロ以上のボール見てる人たちなので、まあそこにストレート投げたらやっぱこういうふうにヒットは打たれますよね。I mean, they got tremendous team. They got really good power. They got some speed. So, まあね、チーム USA なんでスピードもあるし、もうポジションパワーあるしね、完璧なもうすごい人たちが揃ってますよ。So most likely in this pitch, Nakamura will go with a fastball 多分中 away. 村だと外まっすぐ。He's probably thinking about the running mate, steal the base, most likely fastball away. Oh, came with the breaking ball away. This is a very good timing to call for a Kensei. Throw to first base, check the runner, his mentality, if he's going to try to steal. This is a good time to throw to first base, maybe once, maybe twice. 1回牽制、2球ぐらい牽制いってもいいかなと思うんだけど、もういかなかったね。Wow. Was not expecting that. That ball was supposed to be inside, came back in the power alley. Basically, it looks like he was not expecting that ball right there. まあ今多分逆球ですよね。本当はインサイド投げたかったけど、まあただバッターが全く予想してなかったボールだったんでしょうね。Excuse me, guys. So Anderson. So here we go, guys. 2 outs, man on first base. This guy is going to be running pretty soon. Most likely the same this pitch almost or depending on the situation, but he must be running pretty soon. Oh, good. Keep the ball down. You gotta keep the ball down. やっぱしっかり低めに We got 集めた方がいいですね。Yoshida, pitching coach now, calling to the bullpen. Hey, get the guys ready. まあ吉井さん今吉井コーチがもうブルペン電話してちょっと急がせてるんですかね。
Togo Udagawa. Oh, missed that ball. Scared. Oh, scared me for a second, guys. ちょっとビビったけど。ね、one run, guys, on that home run. You know, as I mentioned before, I know Team USA, they're fastball hitters. We need to stay away from, fastball count, fastball, because they're good hitters against the fastball. So this is the only thing we have to be careful with. メジャーリーグはやっぱりファーストボールね、ストレート強い人が多いので、特にやっぱり相手がストレート待ってるところにストレートを投げるっていうのはやっぱり一番避けなきゃいけないですよね。はい。Question。はい。ちょっと長いんですが、ご質問いただいてます。はい。メキシコやアメリカなど MLB 選手ばかりの試合になって日本的な 3-2 まで振ってこないを前提としたリードが結果的に速いタイミングに単調なストレートで置きに来るという傾向を見抜かれ、それが相手のホームランにつながっているように感じます。I think that the catcher's calls is like really like a Japanese style. It's like let the pitcher throw until like a 3-2 count, that kind of tactics, and then maybe catcher's thinking that way. That's why maybe in the middle of the up bat and then just throw like a fastball like that, and then Team US and doesn't wait till like 3-2 count. So that's why they hack it. What do you think? 速いカウントで簡単にストライクを取ろうとする日本的なリードはアメリカに通用しますか？Type of baseball, and then but the U.S. team and doesn't know that kind of thing. That's why once they strike counts in fastball, then just hack it already count. What do you think? Team USA, they're gonna swing first strike. They're looking for the first strike. Remember, if it's something in the strike zone, from a strike to a strike, they want to swing. If it's something from a ball to a strike, and then they would like to, they'd rather take that pitch. Okay, because they're looking for something on the strike zone. They want to be able to put themselves into a, hitting count, all right? So they can get a fastball right in the middle. So that's what we need to avoid. But, Team USA, they're very aggressive for the first strike, from a strike to a strike. いや、まさに、本当にアメリカっていうのは、そういうのはないっていうか、とにかく積極的なので、とにかくボールが、速いカウントだろうが、やっぱもうストライクからストライクの軌道で来るんだったら、振りますよと。で、ボールからストライクのやつだと、比較的、例えば変化球とかで、ボールからストライク来るボールだったら、見逃すかなと。基本的に打者心理としてはね、やっぱりそのバッティングカウントに持っていきたいっていうのもあるので、そういった部分でも、ボールだったら、次ストライクでもストライクからストライクの軌道だったら、もう積極的に来ると。Oh, got him! Triple crown right here. He was the hero just to the guys, just to this game. He gets up in the batter box. First pitch he sees, he hits a home run. This guy is going to be the key today, guys. And there you go. Everybody wanted to see Murakami's power. They got to see her in the first at bat today, guys. 昨日の本当勢いのまま、今も初球だったけども、やっぱりこれこそまさに三冠王で、やっぱり我々が見たい姿ですよね。And then once again, the fastball right inside. Kelly is a guy. He's gonna throw inside. That's the mentality, Major League mentality. The fastball right there, right in the middle. And that's what he's gonna do. Now against right-handed hitters, he may stay a little bit middle away and then come inside late. But this guy is just gonna pitch inside against the hitters. やっぱ左にはやっぱり内を投げたがるんですよね、このケリーは多分。だから今初球それを見逃さずにさすが村上だと思うんですけど、右打者はちょっと外で出し入れして、その後内に帰ってくるみたいな感じなんですけど、もう左にはとにかく内角多い、それを狙っていくってのは有効ですよね。しかも積極的に村上みたいに。昨日ラミさんはその村上選手、目が離れているとおっしゃってましたが、今のバッティングご覧になっていかがでしたか？ No, his eyes
to the ball. I mean, he just his eyes were off, but it was not like that, right? Yeah, and before, the way he was swinging, he was not looking at the ball. He was not seeing the ball, the hitting point. As we can see right now, look at his eyes all the way down until he makes a contact. His eyes are way up. He knows he hit it. He knows he hit a home run and that about. And this is the reason, this is the Murakami that we used to see. Somebody that just focus on hitting the ball, not to try to hit a home run, just hitting the ball. And that's the Murakami that we needed to see with the confidence right there. Look at that. そうですね。やっぱり、昨日の最後の打席からやっぱりしっかりボールを見てますよね。で彼はホームラン狙ってるというよりは、しっかりコンタクトすれば、彼のパワーだったらもう当たればホームランいくって分かってるんで、ホームランじゃなくてしっかりボールを見てコンタクトする。でそれがホームランにつながると。もう今ね、完全にホームラン打った瞬間分かって、めちゃめちゃ自信満々な顔してましたね。I mean, we talked about it in the last, couple years. This guy is legit, guys. This guy, I mean, his power is tremendous. He has tremendous ability to hit, and that's right now the pitchers not really throwing as hard as they used to throw. The rest of the guys. So he's right on it. All he got to do is just see the ball and hit it. Don't try to do too much. Because if you put a good swing on it and he hits it, he's gonna hit it out. He's gonna do something. でこのピッチャーそこまでボール速くないし、やっぱりね僕ずっと言い続けてますけど村上はねもう本当に本物の打者なんで、やっぱりしっかりねボールを見て、積極的にストライク、ある程度も傾向出てるんで、積極的に振っていけばね、しっかりボールを見てね振っていけば結果は出るかなと。Wow, Murakami needed this. He needed this home run, guys. Even though that yesterday he was the hero, but he got the momentum from yesterday. He just, wow, I did what I needed to do, and then now he's just showing who he is right now. 村上がね我々が見慣れた姿に戻るにはやっぱホームランは絶対的に必要だったですよね。昨日ね本当にヒーローだったですけど、やっぱりホームラン一発出たっていうのはやっぱね村上自身にとってもやっぱり一番必要だったもの。Fastball right in the middle, 149. I mean, this is the thing, right? I mean, 3-2 count, 149 right in the middle. Jamal is missing that pitch. He should be able to crush that pitch. He should be able to hit that ball better. If you throw a same fastball to Team USA in 3-2 count, something different may happen in that situation. 3-2でストレートね149キロちょっとミスって、やっぱりねストレート、アメリカがもし打ってんだったらもう簡単に持ってかれたかなと思うんですけど、ちょっとミスショットだったですね。Wow, you see the celebration from the bench, man. I mean, these guys are like, wow, we got Murakami back. I mean, he's back, and tremendous home runs to be able to tie the game. So they get back in the game. Got back in the game, guys. 今の村上のホームランのリプレイでベンチ見てると、これ村上がホームラン打ったらこれこそまさに我々も今日いけるぞと、いう雰囲気出てます。And I tell you, this is not a bad situation right now for Genda to just safety bunt right there. Even if he's on first base, he's still gonna have a chance to have another guy. But we got a base hit to left field. Well, even better. But in this kind of situation like that, he's not 100% with his finger, right? So give the team an opportunity to be able to score some runs. So put the guy in the scoring position. So bunting, safe bunt, is not a bad idea in that situation. 結果的にレフト前、打ったんだけど、ちょっとね手が完璧じゃないから怪我してるんで、なんかセーフティーバントやってもね面白かった。あんまりアメリカそういうのね処理慣れてないんで、
面白かったかなと思うんですけど、ね、まあでも本当結果オーライですよね。まあ、むしろバントより良かったぐらい。Small baseball, guys. We have to show the small baseball. We have to show the Japanese culture. We have to show that this is the baseball we do, and we believe in this baseball. And this is the difference between, Samurai Japan and Team USA baseball. まあ結構バントとかね、スモールベースボールをやって、これが日本の野球ですよって、我々これだけのこれだけのね、試合ができるんですよっていうのを見せるっていうのも僕は結構いいかなと思うんだけど。So here comes 2 balls and a strike. Be ready to hit. まあこれまたね、Be ready to hit. 2カウント。ここはもう打ってほしいですよね。はい、もう絶対ストライク取りに来るから。Take on the other way. Fastball around the middle. Take on the other way. You have a better chance. 引きつけて逆方向。チャンスあるけど、引っ張ったね。But at least, he swung in 2-0 count. まあでもしっかりその2-0カウントで振ったんでね、それは素晴らしい。Now, of course, they're trying for him to hit the ball into the ground, to hit into a double play. So maybe next ball is going to be a sinker inside, a two-seamer inside. Try to get him to hit to a double play in this situation now. ツーシームで外低めでダブルプレー取りに来る。ね、that ball right there. So 2-2 count, still the same. You keep the same pitch. でも同じボール来るんじゃないですか。Even now, from a strike to a ball, can be more effective. ストライクからボール投げればかなり中村には効果的かなと。That's the pitch. So what we do right here, guys, have to go. I'm pretty sure the pitcher have to go for the strikeout, not to hit the ball into the gun, because most likely both runners will go. Hit it into a double play. So a slider here. So 走ってくるかもしれないから。Take him the other way. 外で。ね。Ball. That's it. Nice side. Good about it. Really good about it. Those pitches were really close. まあかなりストライクに近いボールだったのでよく見送りましたね。I gotta tell you something, guys. You see Andy Pettit right there, right? So I want to take this opportunity to say that my first hit in the major leagues was against Andy Pettit, right there, the pitching coach for Team USA. The Pettit, the youngest. Andy Pettit, yes. 実はこの前のヤンキースのはい、超レジェンドのアンディ・ペティットがピッチングコーチなんですけど、はい、僕のメジャー初ヒットは実は彼から。Yes, my first hit. The legend. The legend, Andy Pettit. Threw me a fastball, hit it to left field, base hit. Left to my. Left to my first hit in major leagues. Against the legend. Against the legend. So there you go, guys. New bar. Oh, he's bringing the lefty. He's not gonna take a chance. Like. でしょうね。はい。Somebody's not happy, but anyway, new bar, 1 out, bases loaded, bringing the lefties. So this can be very interesting here, guys. All right. 左で多分来るでしょうから、まあね、日本もずっと左続くから、こう面白いところですよね。Any questions in between, guys? はい。質問お願いします。はい。はい。この場面でヌートバー選手が心がけるべきバッティングはどんなことでしょうか？ How the Nutoba should be ready like for their pitch, like maybe like how to be ready for like what kind of hitting does he need? Okay, so this is the situation, guys. Bases loaded. Okay, 1 out. They bring the lefty in the game. Okay, so
most likely this guy is not going to throw a fastball right in the middle. Most likely he's going to throw maybe a breaking ball from a strike, from a ball to a strike, okay, just to be able to trade, be careful and throw and get the first strike in. So what Newbar should be doing in this situation, he should be taking one ball. He should be taking a pitch just to be able to see how the guy is going to come and then go from there, okay? Because, even if the first pitch is a strike, Newberg still can put the ball in play and maybe one run score if he's into a ground ball. He's not going to hit into a double play most likely. So give one pitch in this at bat. So I think that's the most important thing. 多分ピッチャーもこの状況満塁で簡単にストレートでストライクを簡単に取ってくるってことはないと思うんで、初球ストライクでもちょっと1球は見送った方がいいのかなと。仮に初球積極的にいって、最悪ダブルプレーとか、足速いんでね、ダブルプレーにならなかったとでもダブルプレーだったら点入らないですけど、ダブルプレー崩れとかで1点は入るかもしれないですけど、そこはもうめちゃくちゃ積極的にいくよりは、1球ちょっと見送って、でそこから様子を見るっていうのが、多分初球カーブでボールからストライクとか、そういったもので多分ストライク取ってくるかなっていう感じがするんで、それを見送ってそこから落ち着いて打っていくっていうのもいいかなと思います。The last thing he wants to do is swing at the first pitch and hit a ground ball back to the pitcher, throw the home plate, and then first base double play. That's the last thing he wants to do. So it's very important for him to just see the pitcher and see what he throws, see his angle and things like that, and then get a better swing and then, do something better. 横から投げてくるし、一番やっちゃいけないのは初球簡単に打ってピッチャーゴロで、それでホームゲッツーっていうのを一番避けたいんでね、ちょっと1球は見送ってもいいかな、ちょっとそのピッチャーの球の出所を見るっていう。That's it. That's good. いいですね。Two strikes. This guy looks very, very tough on the arm from the side. Good release point. サイドアームですけど、リリースポイントもいいですよね。He looks very tough against left-handed hitters. 左バッターは打ちにくい。Oh, this will do it. This will, at least one run. よかったんじゃないですかね。1点入ったし。This kind of situation, the guy threw a two-seamer, basically a two-seamer inside. 2 strikes, no balls. He had a chance to waste a couple pitches, so he could have gone for the Sankyu Sanchin with the slider from a strike to a ball, had a chance to strike him out. Now he threw a sinker, ground ball to first base, 1 run score. So, of course, it's good for Samurai Japan, but for Team USA, I don't think that was the right call that the catcher made in this situation. 今ヌートバーのところね、2ストライクノーボールのところでツーシーム外打ち行ったんですけどね、1球外すこともできたんだけども、3球でねともストライクで、結果的に1点取られたっていうところで、1球外して、その後ねスライダーとかなんかそういうので、ストライクからボールになる球で三振取りに行ったりとかっていう選択もできたんだけど、侍ジャパン的には良かったけど、アメリカ的にはちょっといい攻め方じゃなかったですね、ヌートバー。Guys, it looks like Togo is gonna go next inning. It looks like Imanaga is done. トゴがいそうっすね。今永もう終わりっぽいっすよね。I would like to see Imanaga go at least one more inning. But then once again, he's gonna face, the second time around. So, maybe that's the reason why the manager Kuriyama Kantoku is gonna take him out of the game. So, さっきも言いましたけど、
もう1イニングぐらいね個人的には今のが見たいなっていうのはねありますけど、もうアメリカも2巡目に入るんで、栗山監督も多分そういった部分でもう次ピッチャーを変えるっていうところでしょうね。This lefty is tough. This guy is very tough against この左ピッ left-handers. チャーは左バッターは打ちにくいですね、かなり。If your team USA leave this guy in the mound, this guy may be able to stop, Samurai Japan's momentum here. かなりアメリカはこの日本の勢いを彼で止められそうな感じはしますよね。Well, at least we were able to score 2 runs, guys. I mean, that was really good. As I mentioned before, I mean, this could have been handled in a different way. Newbar, he put himself into 2 strikes, no balls, and they gave him a good pitch, a pitch that was middle in. He was able to put the ball in play, first base. They got 1 run in, and they take the lead. So that ball, if that would have been slightly middle away, who knows what would have happened, but that would have been a good chance for Nuba to strike out. So it was a good thing that he saw a fastball, a single middle in. 日本逆転したんだけど、やっぱさっきも言ったんだけど、やっぱヌートバーのところ、O2 カウントノーボール2ストライクで、あそこ3球目をね、インサイド行って引っ張って、日本が1点入ったっていうところは、外にスライダーとかでね、ストライクからボールになるバーマとかだったら三振取れたし、あとね1球外して、そのボールとか、あったと思うんだけど、ちょっとアメリカもったいなかったかなと。はい、question guys, question. はい、質問来ております。はい。山田哲人選手はもちろん素晴らしい打者ですが、最近の実績なら牧秀悟選手の方が上回っています。今大会もホームランでは牧選手が上回っていますが、打率や勝負強さなど山田選手の方がやはり一律の長があります。そこで質問ですが、山田哲人選手はなぜ国際試合だとレギュラーシーズン以上の神がかり的な活躍を果たすのでしょうか。as good as he used to be, but in international competition, then he's crazily good. これは山田選手が NPB よりも MLB に適性があるということになる That means that he could be really good at NPB, MLB, Major League. Yamada Senshu, I mean, he was great player. I mean, very good talent. But the last couple of years, he has been very quiet. Now he doesn't run the way he used to run. He doesn't hit the way he used to hit. And so, I don't know exactly the reason why, but the numbers show different. When you look at Maki, Maki is a star player right now. Maki's a really good second baseman. He's a really good hitter. Maki is a leader, as well in the dugout. So, when we compare the two, I strongly believe that Maki is above right now Yamada. But Yamada has done great in this competition. So, we have to understand that and give the opportunity. I'm not sure if it was the right timing for Yamada to be in the game. I personally should have using Maki into today's game.
山田もね、トリプルスリー毎年のようにやってた時に比べるとね、盗塁も少なくなったし、今はもちろん間違いなく素晴らしいプレイヤーですけども、以前のすごかった時に比べたらちょっとこう静かになったかなっていう感じはするんですけど、ちょっとこの国際試合でねすごく強いっていうのは僕は正直ちょっとなぜかわからないんですけど、ここ数年見てると、牧の方はね、結果出てるし守備も悪くないし、あとやっぱり結構彼チームリーダー的な、ね、性格も持っているし、今ダグアウトではね結構リーダー格というか、かなり盛り上げ役もやってるし、山田選手すごいんだけども、僕だったらこういう試合でも牧を使ってるかなと思いますね。Now we got Togo in the game, guys. Togo, I mean, he throws good fastball. The best for Togo is his forkball, which I think that, Team USA may struggle a little bit with the forkball, but the thing is, they may be able to hit his fastball, all right? So, stay away from the fastball a little bit, but use your forkball, more. He may be able to be really, really good, so. トゴストレートもいいんですけど、やっぱ彼の最大の持ち味はやっぱフォークなんで、やっぱフォークをこういった形で普段以上にちょっと多用すれば、なかなかアメリカは打てないんじゃないかなと思います。This will build his confidence as well. He's striking out Trout, one of the best hitters in Major League, so that can build up his confidence. 戸郷からするとね、やっぱトラウトというとんでもないすごいバッターを三振取れたっていうのはやっぱ彼のキャリア的にも、今日のこの試合的にはめちゃめちゃ自信になったんじゃないですかね。You got 2 outs. Going back to Imanaga, guys, Imanaga did a really, really good job. He only made one mistake, and of course, sometimes we talk about, the pitcher. Well, the pitcher made this mistake, but if you think about it, Nakamura is the one calling the pitches, and in that pitch is a pitch that you probably should have been called right there to that hitter, especially that hitter. All right, so. Other than that, I think that Imanaga did a tremendous job today. 今永の話もですけど、今日悪くなかったと思うんですよね。ターナーに、一発打たれましたけど、あれはちょっとね失投だと思うんですけど、それは基本的にはやっぱ中村の配球だと思うし、それを信頼して投げた結果だと思うんで、そういったものはありましたけど、トータル的にねやっぱ1点で抑えられたっていうのはすごく良かったと思います。Let me have a piece of chocolate. Otherwise, my brain is not going to be functioning. 3-1 count, guys. Right here. 3-1 count ですね。Fastball count for fastball hitter. Just be careful on this middle way. Have a better chance. ストレートだとちょっと危ないかなと。This for any pitching coach, for any Kantoku, any manager, this is the last thing we want to do. After 2 outs, walk. We don't want to see that. It's better if the guy gets a base hit than walking the hitter after 2 outs. やっぱ監督とかコーチやってるとね、やっぱ一番見たくないっていうのはね、あれはツーアウト取った後歩かせるっていうのね、ツーアウト取った後のヒットを打たれるっていうのはそこまであれじゃないですけど、やっぱツーアウトの取った後で歩かせるってちょっとこう避けたいですよね。Wow, missed that ball right in the middle. ミスショットですね。真ん中だったから。Now, this is the other thing, right? You got to run on first base. The runner is not going to steal the base.
he's gonna let Schwarber hit. Throwing him a fastball right in the middle. I don't think that is the right call in that situation. Right? You got to be careful with this guy. This guy can turn the game around. So be careful with this hitter because the run is not going to go anywhere. ランナーこの状況で走ってくるってないんで、それでやっぱストレートを初球容易に行くってね、今シュワはミスショットしてくれて助かったんですけど、そういったところやっぱりね一発で持っていかれるので注意したいところですよね。When we look at Nakamura's patterns, it doesn't really change too much. He always have the same pattern, so we got to be careful with that. We have to be able to change those things. Those guys are on it with the fastball. Be careful with the fastball. 中村のやっぱパターンってね、やっぱ人間なんでね、そう簡単に状況変わったから変えるっていうものじゃないんで、やっぱりストレートをね。やっぱり結構使うべきじゃないところで使ったりっていうのはやっぱり絶対気をつけた方がいいですよね。状況に合わせた配球をしてほしいなと思います。Yeah, once again, guys, 3-1 count, fastball count to a fastball hitter. ここでストレートは怖いですよね。多分積極的にきます。3-2 count.This is a good timing to throw a forkball in this situation from a ball. It can be from a ball to a strike. It can be from a strike to a ball. I prefer from a strike to a ball. If you walk them, nothing you can do. Do not get hit with a fastball. ここでストレート投げて打たれるってのは一番やっちゃいけないです。That was obvious. It's both from a ball to a ball. Obvious. 明らかなボールだったんですけどね。出たな。戸郷投手のピッチング振り返っていかがですか。これは中村選手の配球というところなんでしょうか。He's just throwing he just throwing the Nakamura's course. No, he's throwing. I mean, he's throwing whatever Nakamura is calling, which is not bad. But his pitches has been from a ball to a ball, from a strike to a strike. Nothing from a strike to a ball. So it's obvious for the hitters to see what's coming. So be careful with this hitter right here. Forkball first pitch is not bad. From a ball to strike, middle away, it's not bad. Most likely he will take that pitch. 多分若いんで中村の配球通り多分投げてると思うんですけど、ただちょっと制球がね、例えばストライクからボールになるやつが明らかなボールだったり。今多分初球ねフォークのストライクからボールのところだといいなと思ったんですけど、多分それを投げたところで多分振らないかな、今みたいな感じですけど、やっぱり制球のところってのはちょっとあるかな。Kuriyama監督 needs to have somebody ready in the bullpen. もう誰か準備した方がいいです。This is not a good sign. あんまり状態良くないかもしれないですね。Togo is good when he's dominating his forkball. If he's not gonna dominate his forkball from a strike to a ball, it's obvious ball. They will take that pitch. やっぱこの人いい時やっぱフォークがいい時なんで、やっぱフォークが制球良くないとね、やっぱりもう軌道がボールからボールで見送られちゃうんで。He is the fastball again. Be careful with this guy. I mean, we're throwing this guy too many fastballs on the fastball to a fastball hitter. あんまりストレート対応はちょっと危ないですよね。ストレート強いんで。So the table is set for 2 or 3 forkballs in a row. もう2、3球連続 Stay away from the fastball. いいんじゃないですか。ストレートは2、3球いらないと思うんだけど。
That's it. From a strike to a ball. That's it. That was the best pitch he had thrown so far in this inning. Very good. 一番この回でいいボールだったんじゃないですか、今。But he already pitched one inning, guys. Kuriyama Kantoku should have somebody ready in the もう多分 bullpen. 変えた方がいいですね。次ピッチャー。もういい仕事してくれたんで。はい。Question, guys. 次のピッチャー誰がいいですか？ Who should be the next pitcher? We will have to see who is going to be in the bullpen today. ブルペン。You know, I ブル mean, ペン目指してほしいんですけどね。yes. 先ほどダルビッシュ投手がブルペンで待機していたそうなんですけれども、but Darvish is kind of staying. 投入するとしたらどんなタイミングになるでしょうか？ If Darvish can pitch today, then what kind of situation should he pitch today? I strongly believe that the Darvish is not going to pitch before the seventh inning. 7回より前には投げないんじゃないですかね。So that's what I believe. I don't know exactly what their plans are, but I strongly believe that Darvish should pitch, you know, maybe the seventh inning, maybe in the eighth inning. That's where. And remember, you know, Darvish in the WBC and before, you know, Darvish was the one who closed the game, all right, and you know, maybe that may have to, you know, be like that at this moment, but it may be a possibility. The Darvish will be the guy who can come in the, you know, at the end of the game and close the game. 前優勝した時よね、ダルビッシュ最後クローザーっていうか最後のピッチャーだったそうね。2009年か。もしかしたらその再現っていうのが今日のプランかもしれない。ね。大谷投手も1イニングなら投げられるんじゃないかっていうお話が。There was a rumor that like Otani could be able to pitch one inning. You know, everybody wants to see Otani pitch at least one inning today. Myself, I like to see Otani pitch one inning today, and most likely, Otani himself is feeling the same way. I would like to pitch at least one inning. So, guys, let's expect Otani to pitch today, one inning at least. まあそれはみんな見たいと思うし、僕自身も見たいです。まあみんな見たいと思うんでね。まあ投げられるんであれば、まあ1回でもねいいんで、まあ投げてもらえたらもうみんな喜ぶと思うし、見たいですよね。エンゼルスの監督が容認したという報道が。There's a rumor that Angels managers like say, oh, if it's in the whining, it should be fine. If it's what? If it's in the whining, he's gonna pitch it. That should be fine. Yeah. That's what the Angels manager said. Yeah, that's it, guys. You know, if he's ready, he can pitch one inning. Why not, right? So here comes another lefty, guys. I mean, and you know, of course, I mean, as all the major league, you know, teams knows, especially Team Japan knows that Japan, you know, they really struggle against lefties, and so you know, most likely they're gonna keep the lefties in the game. まあまた左アメリカ出してきましたけど、まあもうデータ上多分左の方が結果は左ピッチャーの結果出るっていうのが侍ジャパンのに対するデータが出てると思うので、結構今日左が多く出てくるんじゃないですかね、アメリカは。3-2. It's not gonna be something close. It's gonna be something from a strike to a ball, guy. If he takes it, okay, it's okay. まあストライクからボールの軌道のボール投げないと。Oh, left, right in the middle. 真ん中だったっす。Oh, that ball was a strike to, you know, from a strike to a strike. That ball didn't do too much. It was more like a cut fastball instead of slide. 回ってもらったし、まあカットっぽいかな。もう完全に軌道はね、ストライクからストライク。Look at that. Didn't really move too much, あんま right り there. 曲がってないですもんね。動いてない。今の大谷選手は予想外だった。大谷 didn't expect that pitch. I think he was expecting, you know, a pitch from a strike to a ball. So, まああんな簡単にっていうかまあ余裕でこうストライクのボールっていうのを投げてこなかったんじゃないですか。まあ際どいボール投げてくるっていうような
都合かなという。When we look at the shift, I even thought that lefty against lefty, they still, have the shift, towards the right field. 左対左でもすごいシフトですよね。Here we go, guys. Get a good pitch to hit and put a good swing on it. Take it the other way. 逆方向とか、ね、しっかりいいボールを待って。There too. So here we go, guys, for the fourth inning. はい。So, question. Let's do it. はい。まず今の村上選手のバッティング振り返っていかがですか。Looking back that Murakami's at bat, how was it? That ball could have been handled in a different way. He could have hit that ball better. The way it looks is like he was looking for something middle away, which he was right, but the pitcher is just but mistakenly just threw the ball a little bit inside, so kind of jammed him a little bit. But that that happens. That's part of the game. 外を多分待ってたのかなと思うんですけど、それがこう内に来て、でストライクだったんでスイングして、それがちょっと詰まったのかなと。野球なんでね、よくあることなので、それが起こったかなと。そして質問が来てます。はい。ラミさんは、代表の監督をやってと言われたらやりますか？If they NPB ask you to be a national team's 監督 would you like to take it or not? It will be an honor. It will be an honor, of course. I cannot say, no to something like that. It will be an honor. Of course, as everybody else, all the people who have the desire to be a kantoku for Samurai Japan, I don't think anybody can say no to such an honor, challenge and opportunity to be a kantoku for Samurai Japan. Yes, of course, yes. いや、本当にこれはね、もしそういうお声があればね、非常に光栄なことなので、やはり侍ジャパンの監督っていうのはね、本当特別なもので、それをね、こう情熱を持ってやりたいっていう方はたくさんいらっしゃるかもしれないんですけども、本当にね、こういうようなもしお話があれば、本当非常に光栄なことなので、ぜひチャレンジしたいと思います。Of course, guys, what Kuriyama Kantoku is done so far, and it's not going to be easy for any Kantoku to be able to do better. Because he has done a great job, bringing Samurai Japan to the final game and hopefully to be able to win, the WBC. So for any Kantoku who comes after that, it's not going to be any easy, the pressure. But, of course, it will be an honor. 栗山監督のね、今されてるこの今の結果を見るとね、これだけ素晴らしい結果を出されてて、本当に素晴らしい監督なので、この後ね、誰がやってもなかなかちょっとね、彼以上の仕事をするっていうのは難しいかもしれないんですけども、もしね、そういったお話があれば本当に光栄なことなのでね、ぜひチャレンジしたいと思います。He didn't change the picture. No, Togo is still in the game. トゴを変えなかったですね。ね。ラミさんは変えた方がいいと思います。栗山さん should have changed Togo. I think that one inning for Togo is good. 2 innings is risky. I think that the bullpen, Samurai Japan bullpen, they have a lot of guys that can come and pitch. Even 1 inning, everybody 1 inning. You have a chance to do that today. So, having somebody to go there to pitch 2 innings is risky right now at this point. ちょっと
もう1イニング行かせるというのはリスクあるかなって気はしないですけど、個人的には。まあ、1イニング1イニングね、ピッチャーたくさんいるんで、まあ、そういう使い方もできたかなと。まあ、多分右と左とかもあるかもしれないですけど。Oi. Okay, one out. Base here, 30-30. 30-30. You know, that's the thing about, you know, I know Team USA that you cannot take a chance with anybody. Everybody have done a really, really good job in the major league. So, you know, you can't take any chance with anybody. そうですね。まあ、これ8番バッターでもね、まあ去年じゃないですけど、30-30やってるぐらいなんで、まあ本当下位打線だからこうちょっと打撃が劣るってことは全くないんで、まあ誰も気抜けないですよね、アメリカは。That's a good pitch. Very good pitch. まあ今のいい投球ですよね。One more. もう一 Just 球 one more, just like that. Eventually, he can swing at 投 that げれ pitch. ば同じの投げればスイングしてくれると思うけど。Oh, look, a strike. ストライクっぽいけど。Yeah. One more. もう一球同じでいいと思うけど。One more. Ooh, fastball in. ストレート、インサイド。We'll set up for the fork ball one more time. フォーク Fork ball one more time. 今の投げストレートだったらやっぱ次フォーク。Yeah, have a good chance to strike out in this 取 situation. れると思うんだけどね、それだと。Okay. He left it a little bit high. They didn't really do too much. It was from a strike to a strike in the outside corner. He was able to put the ball there, but you know, you gotta be careful with some of these hitters. まあ今はね、運よくアウトになったけども、まあ結構あんまり、ストライクからストライクの軌道だったんで今のボール、まあちょっとね危なかったですけどね、やっぱ気をつけた方がいいですよ。Anderson. That's the last year starts. Last year starts. He's a leading hitter in 2019. Okay, good job. 3 outs, guys. Good job, Togo. トゴ良かったですね。ね、the fastball was really good. The forkball was really good. The first inning, you know, the forkball was not as good as the second inning. He was able to dominate in the second inning, so that was a lot better. So this is the reason 最 why. 初のねイニングとちょっとフォークボールの制球、ちょっと良くなかったけど、今のイニングはすごい修正してきて制球良かったですね。Yeah, very good, very す good. ごい良かったです。So now we just got to get ready to have somebody else in the game for the fifth inning, guys. でまあ次もピッチャー変えるでしょうね。はい間違いなく。Question, please. はい。アメリカ代表のキャッチャーリアル・ミュートンや、バーンズ、
マルドナードなどの捕球の仕方、とても上手だと思うのですが、日本のキャッチャーがあのような捕球をしない、もしくはできないのはなぜだと思いますかという質問になっています。Well, actually, I think the Japanese catchers, I mean, they can do a pretty good job. But I totally agree that the U.S. catchers, they look more complete. But it all depends. I think that Nakamura has done a really good job. When it comes to Kai, I mean, to me, he's the best. But when it comes to Nakamura, I think he's really good. Another catcher that I think is really, really good is Umeno from the Hanshin Tigers. I think that Umeno is also one of the best catchers out there. But when it comes to the game calling, I think that Team USA catching, like Ryo Muto, he's calling good game. He's very, very good game. まあ僕はそこまで日本のキャッチャーとそこまで大きな差はないかなと思うんですけど、まあアメリカでねここに出てきてる人たちっていうのはもうねトップクラスの人が出てきてるので、まあ本当に完全体な大成功してる人がここにいるからこそ代表なので、そういう風な感じだと思うんですけど、まあ日本の選手もね、中村もキャッチングもね悪くないですし、まあ甲斐に関してはねもうブロッキングとかも本当にトップレベルだと思うし、まあ、あと梅野はねもうブロッキングは本当に素晴らしいものを持ってるしね、補給もうまいと思うし、まあ、やっぱ配球なんかで見ても中村も悪くないですけど、やっぱ甲斐とかね梅野っていうのは素晴らしいものを持っているので、まあ、リアル見るとはね今日本当に2点を取られてるけども、いい配球はしてると思うんで、まあ、いずれにしろねやっぱ代表に選ばれてる人だし、まあ、さっき出た名前の人たちってトップクラスなので、まあ、日本のキャッチャーもそんなに悪くはないと思います。This inning, guys, Freeland is still on the game. This may be a good chance to score some runs here. All right. There you go. There you go. There you go. There you go, guys. There you go. He missed a home run last night, Okamoto, but he didn't miss today. He, against the lefty, he comes, he put the ball, he got a good pitch to hit, he put a great swing. Okamoto has, great power, so, he have shown it, in these past, couple games. So, there you go. So you get the lefty. This lefty, he should not, and especially now, he should be out of the game. He shouldn't stay in the game facing Okamoto and these, but it was good for Samurai Japan because Okamoto was able to hit that home run. まあなんでアメリカもちょっとね右打者続くのに変えなかったのかなとちょっとあるんですけど、まあ岡本ね昨日ほとんどホームランっていうボールをファインプレーで取られてね、まあ今日そのお返しじゃないでしょうけど、もう完全な今日ホームラン打てたので、まあちょっとピッチャー変えなかったのはね日本にとってはラッキーだったし、さすが岡本ですよね。このリプレイご覧になっていかがですか？リプレイ。It was good. It was good. It was, was a slider from the middle, outside corner to right to the middle of the plate. It was from a strike to a strike. That's Okamoto's, power alley. They just put it right there, and he put a great swing on it. まあスライダーがねやっぱりストライクからストライクの軌道だったっていうところで、まあ多分岡本ボールはすごい強いんでね、まあそれをミスせずしっかり打てた素晴らしいホームラン。For Team USA, I think that they have the pitchers that they need, and it all depends on how the manager uses the pitchers on this kind of situation. Now, of course, the left-handed hitters are struggling, but the left-handed hitters, even from Genda and down, you use a lefty, you have a better chance to get the guy maybe 1 inning or maybe 2 innings. But if you're going to start a lefty against Okamoto, and then it's a very risky situation. It's good for Samurai Japan, but it's very risky for Team USA. まあもちろんね、アメリカ代表ピッチャーいいピッチャーいっぱいいますけど、
やっぱ岡本から始まる打順で右バッター、源田はね左ですけど、ちょっとなんでね続投させたのか、人いっぱいいるんでね、ピッチャー右に変えて、三者凡退とかで抑えればね、また次左出せば、またヌートバーかなっていうところなので、日本にとってはラッキーだったですよね。Very tough against left-handers. Left-handed hitters, very tough. 左打者はやっぱ打ちにくいですよね、このピッチャーも。Okay, so fourth inning, guys. So let's see who is going to be in the game. Good job by Okamoto hitting that home run, put us 3-2-1. It's going to be exciting. It's going to start feeling the pressure from now on a little bit more, guys. So let's see who is going to be the next pitcher of Kuriyama Kantoku is going to use. 岡本ね素晴らしいホームランで。良かったですね、1点3対1になって、で、ここからね終盤にかけてやっぱよりプレッシャーも強くなってくるんで、栗山監督歩いてたってことはピッチャー交代なんで、誰が出てくるかちょっと注目してみましょうか。クエスチョン、はい質問いただいております。仮にラミさんが今、日本代表監督だったなら、今までの試合展開を踏まえてこの点差のまま逃げ切ろうともし決断するとしたら何回くらいにその判断をしますか。その判断をした場合、采配としてはどのような変化が出てきたりしますか。Make it more defensive, like changing the power hitters, to defensive guys, and you gonna make a decision like that or not? I strongly believe that this game, we're the fourth inning, fifth inning right now. It's too early to make any changes. Okay, we never know what's gonna happen. Team USA, it's not like they're gonna stay like that. They're gonna go down that easy. These guys, they can hit. They're a strong team. We're here. We cannot underestimate anybody. So we have to stay like this all the way until this eighth inning, seventh inning, or maybe eighth inning. That's the time when you start thinking about making a move. But right now, it's too early. The only guy that, you may be able to change is going to be Nakamura after the fifth inning. So bring Kai into the game. That's the only move that I strongly believe that should be made by this time. But other than that, nobody else should be changed. まだ序盤で3対1なので、この今の回で4回でしたっけ？今4回ですか？今4回。4回でちょっと守備この点数で逃げ切ろうっていうのは、アメリカ相手ではちょっとリスクがありすぎるかなと。アメリカもこのままで終わるとはちょっととても考えられないので、7回8回ぐらいになってこの点差のままだったら、ちょっと守備の方をねより意識して変えるっていうのはありかもしれないですけど、唯一変えるんであればやっぱ中村のところを回にするっていうのは5回とかでありかなと思いますよね。相手の、配球が変わればね相手の目先も変えられるっていうところは効果的だと思うし、まだこの段階で逃げ切るっていうのはちょっとアメリカ相手には危険かなと思います。高橋、高橋奎二ですね。ヒロトですね。中日。Dragons. Oh, this is gonna be a problem. Oh, auto.
Wow. Wow. Amazing play. Especially against, Challenge. Yeah, he challenged, but still out. Betts, I mean, he runs really, really good, really fast. We have to see the replay, guys. But これチャレンジやりますけど、いいプレーでしたよね。アウトっぽいですよね、これは。セーフかもしれない。セーフかもしれない、guys。セーフかもしれない。セーフかもしれない。これはセーフ。Most likely he's safe. If we were watching the same monitors, I hope they're watching a different monitor, but we're watching the same, I think. 見てたら間違いなくセーフですよね。もしかしたら違う角度だったらアウトかもしれない。So what it looks is like, I don't know, we're using all centrally pitchers today. This is what it looks like. We got Imanaga, Togo, and then now, Takahashi from the Chunichi Dragons. Looks like everybody's, now we got Takahashi, 20-year-old. 今のところ全員セリーグできてますね、ピッチャー。今永、トゴ、高橋で。高橋まだね、20歳、すごい若いですけど。Well, it can be a Central League day today, hopefully, I mean, Murakami hit a home run, Okamoto hit a home run. 岡本ホームランで。今日なんかセリーグで、今のところは。What he said is like, champion is the only thing the U.S. should deserve. Other than that, we are failure. That's what he said. That comment. That's what Toronto said. Typical American. Ooh. That was a nice ball outside corner, but 外コーナー良かったですね、今。Kuriyama Kantoku may want to have somebody ready, especially a lefty. 左栗山監督ピッチャー用意してんじゃないですかね。Who do we have in the bullpen, 誰がいるか right? っていうところが問題ですけど。2-0 2-0 counter. That was a good pitch. I mean, fork ball. I mean, it was obvious a ball. He could have taken that ball. ボールってね、アウトレベルだったら見送ってもよかったですけど、でも悪い球じゃなかった。He only got one thing in mind is to go deep, right here. もう今長打しか狙ってないだろうから、トラウトは。So 2-2 count here. It should be a fork ball in this situation, guys. Should be a fork ball. いってほしいですけどね。Oh. Just ball. We need to have somebody in the bullpen throwing already. ブルペンも壊した方が誰か準備した方がいいですね。This can turn into something not so good. We need to have somebody getting もう ready. 準備した方がいいと思いますね。なんかちょっとね、起きる前に。
Throw him another forkball. もう一球フォーク Don't take a chance with the fastball. スト It's レ too ー risky. トはやめた方がいいね Too risky to やばい take a chance with the fastball right here, guys. Too risky. ストレートは That's it. That's it. わおわ質問が来てます。はい。ラミさんが監督だった際に、高橋選手のように若い選手を起用する際に気をつけていたことはありますか？ Oh, when you were contact with like 20-year-old like this really like rookie young pitchers, like how did you handle this type of really young pitcher? Yeah, you know, I mean, these kind of competitions right now. I mean, you gotta be really, you know, careful how you use these young players in this kind of competition because there is no tomorrow. You know, when I was a Kantoku and I had these young players like that, I mean, we had time to be able to be patient. But now it's kind of hard to be patient in these kind of competitions. So you have to have somebody on the mound. You know, if you're gonna use a 20-year-old in this ち competition ょっ right now. と WBC の決勝とねレギュラーシーズンのちょっと比較ができないのでまあ最悪ね、まあ、若いピッチャーも育てなきゃいけなかったですけど自分が監督の時に、まあ、その試合負けてもねやっぱ彼の経験になるんで待つことができるんですよね143試合もあるんで、まあ、これ待てないんでこの試合は、まあ、なのでね、まあ、これだけ若い、まあね、すごい才能があるすごいピッチャーだからここにいるんですけど、まあ、やっぱ気をつけなきゃいけないですよね、まあ、特にこういったも負けたら終わりっていう試合は。You know, now, you know, when you look at Takahashi, and I strongly believe that Takahashi has the potential to become an ace pitcher for Shunichi Dragons. This guy is legit as well. He's really, really good. まあこのピッチャーもねやっぱり素晴らしいピッチャーですよね。まあこの年でも代表入ってるし、まあもう中日のね、エースにもう絶対なるべきピッチャーだろうし、ポテンシャルもめちゃめちゃ高いですよね。One of the up-and-coming guys in the Central Leagues. You know, we saw him pitch last year. He did a tremendous job, and this year he may be able to win 10 games, maybe 15 games, depending how if he gets the support from the Chunichi Dragons. But this guy is legit. This guy is an ace pitcher. まあ今年ねブレイクする可能性の一番高いピッチャーじゃないですか。10勝15勝とか今年するんじゃないですかね。去年も良かったですけど。Question はい、 in between. Come on. 質問です。ホームラン誰かが打ったらラミさんはどう思いますか？あ、どういうことですか？ホームランど誰かういう意味ですかね。ちょっと次の質問いきます。はい。はい。牧選手は代打で出ると思いますか？ Maki could be Daira today. What do you think? He's going to be show up today? Yes, I strongly believe that Maki will have the opportunity to be a Daida, but of course, you know, it's not going to come anytime soon because, you know, the Kantoku, unless we're losing the game, you know, Jack thinks, but if we're winning, there is no reason to bring him into the game. Just keep it as it is right now. But in the 7th, 8th inning, you know, two runs on scoring position, something like that. We may see Maki in the game as a Daida. Is Maki going to stay in the game at second base? That is the question mark at this point. But Maki most likely will be in the game as a Daida. So. まあ勝ってる時に出すかっていうのはねちょっと分かんないですけど、まあもし逆転とかなんかね接戦になった時に得点圏にランナーがいて牧出すっていうのは非常に有効かなと思うし、まあそのままねセカンドに残すっていうのはちょっとリスクあるかなっていうのは守備でね、代打でそのまま守備行くっていうのはちょっとリスクあるかもしれないですけど、まあもう代打で出るチャンスっていうのはね十分あると思います。Mexican decent. The name sounds like. It sounds like. It sounds like. Yes. So this is another situation, guys. Excuse me. You know, 2 balls, no strike. He's kind of rushing a little bit now.
Okay, he got a runner on first base, and that runner's not gonna go anywhere. He's gonna let the hitter hit. Arenado, this guy has tremendous power. So be careful with this guy right here. Be careful with the fastball. ちょっと投げ急いでる感じするんで、ここストレートちょっと気をつけた方がいいですね。2-0カウント。Man. We've been talking about these the whole time, all right, the whole game, and as you guys can see, Team USA, in a hitting count, they're not taking pitches, they're swinging very hard. They only have one thing in mind: go deep. That's all they got in mind. So be careful. You got to be careful with this, kind of pitching count. やっぱこれがメジャーリーグメンタリティでね、今もこれずっと言ってますけど、今も2-0カウント、2ボールのストライクカウントでもうストライクだったら打っていきますよね。こうやって待つことないんで、そこでね相手の待ってるボールを投げてはいけないですね。主にストレートですけど。そのことに日本のベンチ、もしくはバッテリーは気づいてない。で、中村 and the pitcher figure out that, they're really aggressive even the 2-0 count and that kind of situation. Well, Nakamura should be able to know these things. The bench, the battery coach should be able to know these things. The battery coach should be able to tell, give the sign to the catcher, to Nakamura, hey, be careful here with this guy, all right? So, that kind of communication have to be, in the game. バッテリーコーチはやっぱり認識してないといけないし、もちろん中村もね分かってないといけないし、もしそういうさっきみたいな2だったらもうベンチから指示出すとかサイン出すとか、ここはストレート気をつけろとかっていうコミュニケーションは取った方がいいです。いいですね。As same situation again. And, as we can see, all right, Takahashi has been doing a really good job, but he's kind of rushing now. He's kind of getting impatient, right? So 同じまた状況ですけどね、2-0カウント。So that's why this is the time where you need to have a left-handed pitcher in the game, ready, 左ピッチャー用意した方がいいですね、もう。Wow. 3-0 count. That's it, guys. Typical. Just they're not taking. These guys are not taking. They don't even look at the signs when they got 2-0 count, 3-0 count. You see a pitch right in the middle, automatically I'm swinging. I don't need to see the signs. So I mean, well, good. Scary, but good. 出てたのかとかっても多分ねアメリカの野球はああいうところはねもうサインとか見ないでもう 2-0 だろうが 3-0 カウントだろうがもうストレート真ん中来たらもう多分ねパブロフのいるじゃないですけどねもう無意識に振っちゃうんですよね多分ね。As we see Darvish now walking towards the dugout, ダルビッシュ今行ってますね。to the bullpen, he knows. Darvish knows he's gonna be in the game today. Maybe in the 8th inning, maybe in the 9th inning to close the game, but Darvish will be in the game today. この歩き方見ると。ちょうど質問が来てます。はい。はい。この後の継投策、ラミさんどう考えますか？ What do you think about the pitchers, relievers, how the reliever should be today? This is the 5th inning, guys. Next inning, of course, we got 3 more innings from the next inning, all right? Actually, yes, 4 innings. So, is Darvish is gonna pitch, is Otani is gonna pitch. So you have 2 more innings. So who are gonna be those 2 guys to pitch those 2 innings? So at least you should have 3 pitchers to be able to be in there ready. Can be your 2 righties and 1 lefty just to see the situation. But you should have these guys ready already.
because, don't wait until the end to start getting somebody ready to be able to pitch and see what happens. Things can change easily. Things can change. ダルビッシュ歩いてったし、あとやっぱ大谷がもし1イニングでも投げれるっていうんであればね、やっぱこの2人はチーム的にもしっかりね、その2人で終盤使えばチームに一気にこう流れが来るっていうかね、もう絶対負けられないだろうし、そういう使い方すれば試合が締まるっていう部分でもこの2人っていうのと、あとプラス3人ぐらいですよね。右2人か左1人かっていうところで、その辺多分分かってると、もう当然分かってると思うんですけど、やっぱりピッチャーの交代をやっぱ遅れないことですよね。ちょっとそのブルペンでの準備が遅れるとか、そういうのは絶対避けた方がいいですよね。いかに多分この投げるか分かんないですけど、このダルビッシュ大谷につなぐこの途中の人たちがしっかり準備した状態でマウンドに上がれるかどうかっていうのが鍵になるかなと。はい。Nubar have to make something happen right here. ここはヌートバーなんかやってくれそうな感じするんですけどね。This inning, we should be able to score at least one run. この回1点取りそうな感じしますよ。少なくとも1点は。We gotta get somebody on first base, man. Gotta get somebody on first base for Otani. のため、近藤ね、塁に出て大谷に回したい。Oh. Even though that was a ball, guys, it looks like he was not going to swing on that pitch. It is the difference between Samurai Japan and also, Team USA. 今ボールになったんですけど、全くフル意識なかったです。今もそうですけど、さっきね、アメリカあの状況、ツーアウト満塁で 3-0 で余裕で振ってきましたからね。And all these are data, guys. Everybody knows. They all know. They all know. You throw them a fastball in the middle, they're not going to swing. データも出てるでしょうし、この状況でフォアボールになりましたけど、ストレート投げても振ってこないっていうのはアメリカは分かってるでしょうね。In this situation, 3-1 count slider. 3-1 slider. That could have been a fastball middle away. Even if he hits the opposite field, he doesn't have the power. Let him hit, let him hit a base hit to left field. But they have a better chance to get him out. This pitch, 3-1 count slider, that was not the right pitch in this situation. 3-1 でスライダーね、近藤だったらあんま良くなかったかなと。外まっすぐで仮に打たれたとしてもね、逆方向に近藤はホームランね、この球場広いんであんまりなかったと思うんですけどね。なぜそれをしたのかちょっと分かんないですけど、日本にとっては良かったですね。The inside, one of the things is, Otani strikeouts first, his first at bat against him, Freeland, and if he walks again, it's fine. Do not try to swing. Do not try to hit just because he wants to hit. They are not gonna pitch too much to Otani. That's it. They're not gonna let Otani beat him. So be patient. Be patient. そうだから大谷もちょっと三振さっきしてますけど、打ち急いじゃダメですよね。そんなに大谷相手にストライクはたくさん投げてこないので、あんまり打ちたいという気持ちを抑えて、打ち急がずに、フォアボールでもいいぐらいの感じでいった方がいいと思うんですけどね。Yeah, that's it.
pretty sure the Team USA already have a getting ready for Okamoto. 岡本のところアメリカは右ピッチャー用意してるんじゃないですかね、ブルペン。Okay, so 2 out, runner scoring position. Yoshida is one of the best hitters with running scoring position, so this is going to be very interesting. He hits the ball. If he gets a ball middle way where he can hit it, go the other way, he may be able to get, an RBI single right here. まあここでね、一番当たってる吉田で、得点圏にランナー進んで2アウトだけども、まあ外であれば投げてくれば、まあ彼うまくね逆方向打てるんで、まあそうするとね1点入るんじゃないですか。Oh, it's coming away. It's coming away. まあ外には絶対投げてくると思うんで。Being very careful. So be ready. Be ready. Here comes the fast one middle away. これでストレート外投げてくるんじゃないですか。Soto Masugu. Be ready. それをね狙って打つってのも。Oh, slider. And even that slider didn't really do too much from a strike to a strike, so he could have swung at that and hit it pretty good. But once again, it looks like he was not going to swing at that pitch. 2カウントだからやっぱりね、振るっていう意識はなかったですね。まあ吉田レベルだったらね、今スライダーそんな曲がってないんで、まあ彼らはね余裕で打てたレベルでしたけど。ね、and I have to say this because in a couple of years from now, after Yoshida plays in the major league for 2 or 3 years, where he gets used to major league baseball, he will swing at this pitch. Definitely will swing at this pitch. まあ今ね、彼もアメリカ行ったばっかりでね、まだメジャーリーグ経験してないんだけど、まああと数年経ってもし次またね WBC とか出るんだったら、間違いなくさっきのねシュワーバーみたいにそういうねああいうシチュエーションは振るでしょうね。2-0カウントとかアメリカの野球になれるんで。See? Oh. I mean, once again, Freeland, I mean, he's doing a really good job getting the left-handed hitters out. The only one he got a little bit of problem was, Okamoto. He gave up the home run against Okamoto, but other than that, he has been doing a great job. So hopefully these guys out of the game will have a better chance to score at least 1 or 2 more runs. Other than that, it looks like he's going to stay in the game for a little bit. まあフリーランドね、岡本には打たれましたけど、やっぱり左打者にはね、さすがっていう投球で、まあ多分次岡本からだから変わると思うんですけど、まあなかなかフリーランドをちょっとなかなか手こずってとこあるんで、まあ、次ピッチャー変わったら日本逆にチャンスなんじゃないですか。はい、question guys, come on. まあ今のラミさんの解説を伺っていて非常に思うのはその2-0カウントで、侍ジャパンのバッターが、まあ、あえて1球見送るというシーンが多いと思うんですが、はい、やはり今の吉田選手の打席もそうですが、その狙うべき球っていうのは2-0ではやはり振っていった方がいい。I think that's like a 2-0 count situation in this type of a game, and then they should be aggressive because that's most likely they're going to strike. As I keep mentioning that Team USA, they have the data of Samurai Japan. They already know that Samurai Japan with a 2-0 count and then 3-0 count, they are not swinging. They're not gonna swing. 90% of the times they're not gonna swing. So they're taking their chances. They're throwing they're throwing it in there for a strike. Sometimes it's just a fastball right in the middle. If it's somebody that has power, they will throw the slider. From a strike to a strike, something that is moving, but it's in the strike zone. So,
Samurai Japan should be able to swing at that, change that mentality. That's the only thing that I can see that USA, already knows about Samurai Japan. チーム USA はもう多分データ的に、日本人っていうか、侍ジャパンの選手は2-0カウントとか3-0カウントはもうストレートど真ん中投げて振ってこない、ある程度振ってこないっていうのは分かってると思うんですよね。だから大谷とかすごいパワーある怖い打者にはさすがにストレートじゃなくて、それでもさっきみたいにねスライダーとかであんまり動きがない、本当にストライクからストライクの軌道のボールとかを投げてきますけど、でもそれも基本的に振ってこないから投げてくると思うので、さっきの本当ねシュワーバーじゃないですけど、あれは本当極端な例ですけど、本当 2-0 とかでね、もうそれをアメリカ分かっても余裕でストレートのね簡単なストライク投げてくるんで、こういったゲームだからこそ特にねそこで、ね、みんな打てる打者ばっかりなんでね、そこを一気にスイングしていくっていうのは結構重要かなと思いますけど。Now, on the opposite, Team USA, two balls, no strike, they're hacking, they're swinging. Anything in the strike zone doesn't matter. Fastball, slide, they're hacking. That's the hitting point. They're hitting count. They're swinging pretty hard. So be careful with that. 逆にね、もう何回も言ってますけど、本当もうさっきのシュワーバーですけどね、もう 3-0 でもね、もう変化球だろうがなんだろうが、ストライク来ればもう振っていくんで彼らは。逆にだからこそ日本はそこはね、注意しなきゃいけないところですよね。So one of the things, guys, we just saw Ohtani in the bullpen. So we got Ohtani and we also have Darvish in the bullpen, all right? So now Ito is in the game right now. 多分ね、ダルビッシュは投げるでしょうけど、大谷ももしかしたらっていうところでね、その前に伊藤が出てきましたよ。So this is the question that I'm pretty sure that you guys may have in your mind and you guys want to ask me. And before you ask me that, I'm going to answer for you guys. Because, who is going to pitch first, Ohtani or Darvish? All right? So who you think is going to pitch first? For me, guys, in this situation, I will leave Ohtani to close the game. But Darvish has a history. It can be the second time that Darvish have closed the game in the WBC. All right, that has a history. But Ohtani is the main guy right now. So Ohtani may be the guy who is going to come and close the game. So Darvish in the 8th inning, Ohtani in the 9th inning. That's my best. もしかしたら、大谷ダルビッシュ投げるんだったらどっちが先に投げますかっていう質問がね来そうな感じがするんで先に答えますけど多分ダルビッシュ2009年にね優勝の瞬間の胴上げ投手になりましたけど、この大会はねもう大谷の大会といっても過言ではないぐらい、大谷フィーバーの WBC なんで。僕だったら大谷を最後に持ってくるともうねチームはすごい締まるというか、はい、Just like 2013 日本シリーズでMark pitched the game 6 he completed the game and he pitched like 160 pitches, but the next day the game 7 he pitched the last one, something like that. So I remember that, right? 多分2013年の楽天と巨人の日本シリーズで、マー君が6戦140球ぐらいから50球投げて完投したのに次の回7試合目で最後の回マー君投げたみたいな、そういうなんですかドラマチックな just like that、just like that。6回ですよね。そうなるとnow 6 innings. Yeah, now 6 innings. So we need one more guy in the 7th inning. もう一人誰か投げないとですね。Before Darvish and Ohtani. その2人の前に。Looking at Ito pitching, I mean, he throws really, really good. And this guy got a lot of confidence. I mean, he throws very, very good pitches, many pitches, and he throws strikes.
And pitching in this situation and the sixth inning, I mean, I think that this is a really good for him to be able to come in this kind of situation right now. Very, very good. 伊藤すごいいいですよね。やっぱ彼はね、落ち着いてるしね、やっぱ自信持って、投げれるピッチャーなんで、いろんな球種持ってるし、制球もいいしね、この6回に彼を選んだっていうのは素晴らしい選択だったと思いますね。So I got calf fastball right there, really, really good. カット、バイセススライダー。No slider, Yeah, I mean it didn't really move too much. 曲がんなかったんで。Yeah, so 大勢。大谷入って。大谷 is there. Oh. Nice ball, really good, really good. So 6th inning, guys, really good job. The thing is, guys, we need to score at least one more run, at least one more. ここは日本1点取りたいですね。少なくとも1点は。じゃあ質問来てるんですが、はい。今の伊藤投手のような、ピッチャー。監督として、どう思いますかというか使い勝手がいいですかという。I think the Ito can be very useful if you're a 監督 and then he's pitching for your team and then that kind of pitcher. What do you think? It's very useful, like really Yeah, starter. Very useful. I mean, he can start. He can be a reliever. Excuse me. His level of confidence. I mean, he can even be a closer. The way he pitches in the game. I mean, and he throws good pitches. His velocity is still really, really good as well. So, yeah, I mean, very, very useful, and it's good for any Kantoku to be able to have, Ito in their team. いや本当にね、どのチームでどの監督にとっても彼みたいな選手はね、すごく重宝しやすいというか、まだやっぱマウンド度胸をね、すごいいいものを持ってるんで、ああいうマウンド度胸を持ってるんだったらクローザーでもね、多分成功できるだけの能力あるだろうし、リリーフ先発クローザーどれやってもね、マウンド度胸があればそれだけのメンタル持ってるんで、どのポジションでも活躍できるんで、監督にとってはすごくいい。I mean, when you have a guy like Ito, what's the best position for him to be able to help the team? As a starting pitcher, he can definitely win more than 10 games. As a closer, he may be able to save 30 games. You put him as a reliever, as a setup man, you got a guy that can easily guarantee you maybe 40 holes. I mean, 30 holes, 40 holes, he can do it. He can pitch even 60 plus games. These guys can do it all. For me, as a Kantoku, of course, I mean, he will be a starting pitcher. I think that he's going to win 10 games, maybe 12, 13 games, easy. もう実際ね、2年連続10勝してるし、先発でも間違いなくね、10勝以上、もう実際してて、それ以上12、13は余裕で勝てるだろうし、で実際彼、クローザーやっても多分30セーブ上げられるだけの能力あるだろうし、セットアッパーとかやってもね、多分30、40ホールドはできる選手だと思うんですよ。なので何やってもね、多分それだけの能力を発揮できるって、僕だったら先発ですかね。12、3勝してくれると思いますよ。And there it is, guys. There it is. Darvish most likely is going to go in the 8th inning. 多分ダルビッシュ8回じゃないですか。今大勢投手がね、大勢。We need to score one more run here, guys. At least one more. 1点は欲しいです。少なくとも1点は。
Oh, he missed that pitch right in the middle. ちょっと今ミスショット。Wow. But very, very good swing, guys. 今のスイングはめっちゃいいです。Very, very good swing. もう短期間でなぜこう変わることができたんですか？ How did he fix himself? Well, everything is about momentum, guy. That's it. He got a good hit last night. Today he's in there. First pitch he sees, boom, hit a home run. He brought the momentum from last night and he got it. That's it. 完全に勢いに乗ったっていうことですよね。昨日あれだけのね素晴らしい活躍して、これでね次の打席今日ホームランというところで、修正したということはもともとね修正したというよりはもともとすごい打者なんで、昨日完全にもう流れに乗ったというか自信を取り戻したってことですよね。Okamoto's, I mean, he's swinging the bat pretty good. 今岡本触れてるんで。ね。See something right in the strike zone. ストライクゾーンだ Or have a chance to hit it in the gap or something. Oh. に来れば結構今ね持っていくだけのいいスイングしてますよね。Oh, Team USA pitcher Adam. I mean, he got a lot of pitches and he throws them all in the game. I mean, it's kind of hard to figure out what kind of pitches he's even throwing. このアダムというピッチャーはね、多分球種すごいたくさん持ってるんで、なかなか絞りにくいですよね。Yeah, very good pitcher. I can tell these guys are, moving the ball very well. His fastball still popping up a little bit. I mean, breaking ball, from a strike to a ball, from a ball to a strike, from a strike to a ball. He's mixing his pitches really good. It's kind of hard for the hitters to adjust to this pitcher. アダムいいピッチャーですよね。変化球いっぱい持っているし、やっぱ制球がね、やっぱりそのストライクを取れる変化球。ボールからストライクになるやつで三振とかねアウトを取れるボールからストライクの制球もいいしストレートもね結構こう浮き上がってくるんでなかなか絞りにくいですね。Ooh, that was it. We'll see the strike right there. いい球ですね、ストライク。So even though in the 7th inning, guys, 6th inning, if we go to the 7th inning, still not a chance, to be able to make any changes. Now, Yamada can be somebody that can be changed. In the next inning, from the 7th inning, but he still may get one more at bat, so it's better just to keep him in the game, to make any changes yet. まだ今6回、次7回ですけど、まだそんなに勝ち切ろうっていうのはちょっとリスクあるかな、この点差だと。山田とかも変えるっていうのもリスクあるんで、まだそんな動きは必要ないかなと思うんですけどね、ピッチャー以外は。See that? That's a curve. Next pitch may be just a slider. カーブで次スライダーですかね。See, that's the slider. So, curve from a ball to strike and slider from a strike to a ball. Sanshin, 3-2 count. I mean, there's no reason why a fastball middle way is not gonna come. So it should be a fastball middle way. ストレート。守備です。Yes, it should be a fastball. 多分次ストレート外じゃないですかね。今みたいな変化球はいらないかなと。
So, sometimes it's good to be careful, but, this kind of situation, fastball away, it's going to be hard for Yamada to hit a home run opposite field. So, give up the hit is fine, but walking a guy after two balls, like I said, that is not what the manager want to see, or even the pitching coach want to see in this situation. まあ、さっきも言ったんだけど、まあ、ツーアウト取ってからね、やっぱりフォアボールっていうのはちょっとね、一番こう監督コーチやってるあれなので、まあ今ね、もちろん注意深くいくのは悪くないんだけど、まあ外ストレートだったら、まあなかなかこの球場広いんでね、逆方向ホームランってないだろうし、まあそこでねライト前とかでもそんなにねフォアボールと同じなんで結局、まあストレートで良かったんじゃないかなと。Good. That was it. Put yourself in the scoring position. Yes, and that is what Yamada knows how to do best. Okay, so actually the pitcher, I mean his quick was very high. There is no way to get Yamada out there in second base. He does it 10 times, he's still gonna get 10 times safe in second base the way this pitcher quick was to home plate. まあ山田っていう選手がこういうところがやっぱりねやらせるとこうもう本当に誰よりもすごいですよね。ピッチャーのクイックがあんまり良くない。それでこのタイミングでいけば必ずセーフになるっていうその野球感っていうのはやっぱりまあこれだけの選手になったのはやっぱりそれがあるからだと思うんですよね。And I gotta tell you, I mean, the way the guy lift his knee up very high, I would not be surprised if Yamada tried to steal third base, which he shouldn't do it because with the base hit he's gonna score no matter what. But still, he still have a chance to steal third base. まあそれぐらいちょっとクイック遅いと。まあ足結構上げてるんでね、3投とかもできちゃうんじゃないかなと。まあでも山田なんで、まあ、シングルヒットでも帰ってくるからその無理を犯す必要は全くないんですけど、まだ質アウトだしね。まあただそれぐらいできちゃうぐらいクイックは遅い。足上げてますもんね完全に。3-1 counter. This may be the pitch. He takes off running, something on the strike zone. He put it on play, goes. That can go through. And he can score from there. So this can be a good pitch to run right here. ちょっと走らせてもでね、で打たせても。So do we make a change, guys? There is a possibility that we may die here. There is a possibility. 面白いと思うけど、可能性として。追いつかみました。まあ大丈夫ってことです。He may get to hit. これもし中村選手に代打を出すとしたらランさんは誰？ Who should be the 代打 if 栗山監督 changing? No, this kind of situation, I still bring Maki into the game. Maki can be that guy. そのままですね。そのままね。あ、危ない。Make something happen right here. 2 balls, no strike. Make a double steal. 2ボールノーストライクでダブルスチールとかね。まあね。1-1 count.
2-1. We put ourselves in 3-1 count. You know, maybe make a line hit right here. It's gonna be 3-1 になったらラインのヒットとかね yeah. Put those guys running. 走らせるの面白いと思うけど Yes. Make them run. 走らせ This is a good situation right here. 多分今やったらすごいいい状況だと思うけど If it's a ball, you don't have to swing, but if it's in strike, まあボールだったらね Let it フォアボールなん go. でラインのヒット this is a good situation for line hit right ライン here, ヒットだっ guys. たらねボールは振らなくていいんで Oh, go. Okay. Oh. Pitch a change. 帰る Right. Who's the lefty they got? レフティ左か He's undependent That's Andy Pettit. Oh, now he's got the gray hair Yeah, of course. Andy Pettit got to be. I'm not sure how old is he, but he have to be over 55, I think. Something like that. 55歳ぐらいアンディ・ペリン Yeah. You know, and Andy Pettit got to the major league when he was very young as well. So you know, but Andy Pettit was フォローフェイム he's a yes Hall of Fame. 殿堂入りしてますアンディ・ペリンアダム投手なんですが、ツーアウトまではもう非常に良かったと思うんですが、He was pretty good until 2 out Yes, he got. 崩れた理由とい but うか、he now struggling Yeah. What happened to him? I mean, he really. I mean, he did really good with nobody on base. But you know, once he got somebody on base, I mean, he struggled a little bit, especially after stealing. You know, on second base right away. And he stayed in the game, so. You know, now he doesn't really have to worry about the runners. He just need to focus about the hitters. So, Typical yeah, American pitcher yes, まあ典型的なやっぱアメリカ人ピッチャーで、まあ、クイックもしないんで、Yes. まあ、山田みたいなねああいう打者が出てでそこ隙をついてね走らせるとやっぱちょっと動揺したっていうかね、まあ、アメリカ人、まあ、アメリカから来るピッチャーでよくあるパターンですけど、まあ、それでちょっとこうなっちゃったんじゃないですか、Oh, that was it in the middle, right in the middle. この場面、ヌートバー選手、No bar. どんなバッティングを期待しま What す kind of hitting do you expect from him? I'm expecting a base hit back to the middle. Back to the middle, guys. Give me a back door. Stay inside the ball. Back to the middle. Base hit. カーブを引き Come つけ on. て We need these runs. センターやれば2点入るんでね Here it comes. Okay, good. You know, and we all want to do this. We all want to do this, guys. All right. とりあえずもう So be ready. こうね日本中が今ペッパーミルやるのを準備してるんで Be ready, guys. This is the best timing. Be ready. Be ここ ready. はもうみんなね今準備してますよペッパーミル Come on, come on. It's okay. You're okay. You're okay. All you need is one swing. That's it. まあもうねワンスイングで Come on, boy. This can be the turning point of this game right here. Come on, be ready, guys. Be ready. Be ready at home, guys. 家でちょっともうペッパーミル準備しといて Oh, まだでしたね I'll take it back. あちょっとちょっとフライングだったフライングだったっすあお母さん Nay, wow. You know, his mom is there. She's, you know, yes, yes. Breathe, breathe, ま breathe. だね深呼 Okay. 吸してて Come on, come on. Let's do it. Be ready, guys. It's coming. はいもう今ちょっとペッパーミル用意してた方がいいですはい Ball. Okay. Even a walk is good. We got to do it even with a walk, フォ guys. アボールも Okay. ね全然いいっすよね押し出しだし Come
back to center field, even left field, over shortstop head, around there, we'll take that. Be ready. Here comes the pitch, guys. Here comes the pitch. Boom! Oh! I missed that one. ちょっとミスったな。Wow. これはね、Well, momentum, guys. You know, we got to take advantage of these kind of situations like this. We're playing against, Team USA. Anything can happen. These guys been kind of quiet for the last, couple innings. So we got to be careful. We cannot underestimate this kind of situation right now. 満塁まで行ってね、点取れなかったっていうのは結構野球的にはね、しかもアメリカここ何回かね全く打ってないんで、こういう時ってね野球ってこう流れが傾きやすいんでね、やっぱここは日本はめっちゃ注意しないとダメですね。ヌートバー選手、今日ヒット出てませんが、ここ数試合少し調子が悪いなという印象ですが、after we came back to US for the last 2 games, he's 0 for 6, 7 so far. He hasn't really done too much. He's been kind of quiet. This was that at bat that he needed to do something, right now in this at bat, so but that happens. Sometimes you hit, sometimes you don't hit. That's part of the game. There's nothing we can do. The only thing is he needs to be ready to swing the first strike. He needs to be ready. That's the only thing, guys. ちょっとアメリカ来てからね、多分彼の性格考えるとかなりね、もう俺が決めてやるみたいなね、結構こう気合入りすぎちゃってるところがあるのかなと。もう6打7打席ぐらいフォアボール以外打ってないですもんね。やっぱり今こういう時必要なのはね、ファーストライクしっかり積極的にっていうね、受け身にならないっていう気持ちが大切かなと思うんですけどね。もうあと1打席ぐらいだと思うんですけどね。はい。Question。はい。ラミレスさんに質問です。プロ野球コロナ禍の声出し OK になりました。はい、どう思いますか？ But it has nothing to do with this game. But now from this year in the stadium, you can use that, instrument, and then you can say route, you can cheer the team, you can make a noise. So you're allowed to do this from this year. So what do you think about that? I would like to say welcome back. I think that Japanese baseball, MPB baseball, is good when everybody can come to the stadium freely. They can cheer for their teams, and it's just the tradition the Japanese baseball has for many years, and it's good to have it back. I'm very happy that that's going to be able to do it from this year. いやもう本当ね、これはウェルカムバックで、これがねやっぱ日本の応援スタイルだし、長年築き上げてきたね素晴らしい応援文化なんでね、それがここ数年全くできなかったっていうのはね、すごくみんなね苦しい思いをしたのでね、本当にまたそのね光景が戻ってくるっていうのは素晴らしいことだと思うし、本当に良かったなと思います。大勢。So now we got Taisei in the game, guys. You're talking about one of the best closers in the game right now in MPB baseball, and he's really good. His fastball is really good. He's very tough guy. Let's see how he's gonna do, but getting the first guy out is very important. 大勢ね、今リーグを代表するクローザーになりましたけども、もう本当ねストレートもいいし、素晴らしい制球なのでね、特に先頭打者ねどういう風に打ち取るか。見ていきましょう。はい。If the guy gets a base hit, it's fine. The last thing we want to do is walk the first guy in. 最悪ヒットで出るのはね、しょうがないと思うんですけど、やっぱもう今3ボールですけど、やっぱフォアボール先頭打者は一番避けたいけども。代打。ニューヨークメッツか。Leading hitter, I think, a couple of years ago. That's a momentum changer. That could be the momentum change.
質問が来てます。はい。ラミレスさんの考える、日本侍ジャパンの打線、打順と栗山さんの考える打順は、違いがありますか？ Is there any difference between your idea of Samurai Japan lineup and Kuriyama-san's actual lineup? Is there any difference? Yes. There's a little bit of a difference. The difference is two players. First, Maki. I believe the Maki should be able to play second base, starting second base for Samurai Japan. And I believe the Kai should be able to start as a catcher for Samurai Japan. These are the two differences in the game. 2人ですね。やっぱキャッチャーは僕は甲斐をレギュラーで使いたいねというのと、やっぱセカンドは牧でいきたいなっていうのがありますね。But of course, look what Samurai Japan is right now. So Kantoku is doing a tremendous job, and I think it's really, really good. But some of these guys, the Kai is to me is probably the best catcher in Japanese baseball, and can control the game. But Nakamura is doing a tremendous job, and also Maki is one of the most that a good hitter in the game. I mean, this guy can hit. These guys are really good players. So, Maki. 今一二塁になりましたけど、ただね、栗山監督今までね彼の起用で、そのラインナップでねここまで結果出してるんでね、もちろんその中村選手も山村選手も素晴らしい打者だし選手なので、これだけ結果が出てるんで、全く問題はないと思いますし、ただ僕だったらっていう部分で、両方でどっちが出てもね多分そんなに変わりないと思うんですよ。そのレベルの2人とも選手なので。But here we go, guys. Daisei in the game. He walked the first guy with 4 pitches. Now, Betts got the base hit. Now he's gonna face, Trout, and then, these guys. We gotta be careful, guys. We gotta be careful. ここですよね。もうフォアボール先頭打者で今ヒットで出て1、2塁、そしてトラウトと。Ball. Yeah, he really wanna hit. If he dies a Japanese player, he'll be laying down on the floor. That's a foul ball. That was a foul tip. Yes, it says strike. Yeah, strike. 多分、トラウトだとめちゃくちゃhe wants to hit. でしょうね。彼の性格的に。You gotta keep the ball down, keep the fork ball in the game. That's フォークしっかり投げ切れるか。よかった。Yeah. Okay, that was good. よかったですね。大勢投手のそのピッチング内容をご覧になって調子 So far, how is he? Is he good today? Oh, yeah, no bad at all. He's no bad at all. He just gotta make sure he keeps the ball down. いや悪くないし、とにかく低めっていう意識が必要です。はい。Yes, just like that. Keep the ball down. You got a better chance to get somebody to hit the ball into a double play. Make a mistake here, the game can be turned around quick because this guy got tremendous power. You got to be careful. なんでね、ちょっとボール受けばもう試合逆転あるんで、低めとりあえず意識で。Yeah, just like that. Stay like that. Yeah, get 2 balls right here. That's it. Sasuga. Good job. That's it. Otani is gonna start throwing maybe. So most likely, Otani is gonna throw a little bit right now, but still gotta hit. でも回ってきますもんね。So
Wow. Hi. Question, please. We only 6 hours away, but no matter what, we need to score at least one run, guys. まあ、あとね、6アウトで世界一ですけど、では日本ちょっとやっぱり1点欲しいですね。もう次の回は大勢投手からダルビッシュ投手という。Most likely Darvish is going to pitch next. Most likely, Darvish is going to go next inning. でしょうね。Most likely. 最後は当然。大谷 is going to close the game. Otani is going to close the game. Most likely, Otani is going to be in the game. And that's what, everybody's expecting, まあ、 right? それをみんなね、期待してるだろうし。And that is what Otani also expecting himself to be able to close the game. This is his game. This is his team, and he wants to show that yes, we can do this. I can do this, ま guys. あ、彼もね、リーダーシップある人間なんでね、まあ、これを必ず最後締めて世界一をもぎ取るぞという気持ち強いと思いますよ。改めてですけれども、村上選手のホームラン振り返っていかがでしたか？ Well, just looking back, Murakami's home run, and what do you think about that bat? Murakami's home run was perfect. The reason why is because he goes into the game. He comes, from last night. He hit the sayonara 2 base last night. He comes into today's game. First pitch he says, hot, fast around the middle. Pitcher made a mistake, and he took advantage of that. That was perfect. His mentality was not on taking a pitch. Give me something that I can hit, and I'm gonna hit it, and I'm gonna hit it hard. That was good. まあ、やっぱり昨日からね乗っているというかね、やっぱ昨日で完全にやっぱ自信を回復していると思うので、まあ、もう今日もね、初球からストライクだったら俺は行くぞと、もうピッチャーここにストライク投げてきたらお前終わりだぞぐらいの多分メンタルで言ってた感じするんで、まあその通りね、もう見逃す気全くなくストライクだったら行くよというところでしっかりスイングして、ホームランというところで、まあ、完璧なホームランでしたよね。It's very busy. He was throwing. So, we don't know sometimes how hard it is to be able to hit and pitch. We saw Otani in the bullpen, and now he's gonna hit. And after he hit, he's gonna have to go back to the bullpen and start throwing again, get ready for the 9th inning, guys. So, too bad this is not Jingu. So, yeah. そうですね。Oh my goodness. ここね、ブルペン遠いんで大変ですよね。ブルペンで投げて次打席で。神宮だったら簡単ですけどね。そう。Have to make something happen. Gotta get on base. まあ何か、ね、Gotta get on base. That's まあ、 it. 本当なんで、なんとかして塁に出てほしいですね。Fastball right in the middle. 156, guys. That's really, really good. So, 156ね、ストレート真ん中。if the only chance you have is try to take it the other way. You try to pull that ball, you're gonna hit a, pop fly ball. しっかり引きつけて逆方向ですね。無理に引っ張ろうとするとちょっとフライとかになっちゃう。Oh. No. そうですか。Power against power. Here we go. Get Otani in there. 完全にパワー対パワーですよね。First pitch, fastball away for strike. まあ多分初球外まっすぐストライクかな。ね。156, 157, right in the outside corner. 57外まっすぐ。ね。take on opposite field. そしたらね、引きつけて逆方向。Pum, sinker,ね。away. 148. スプリット。スプリットね。Here comes the fastball. 次ストレートじゃないですか。One more split, one more fastball away. Come on.
Oh, breaking more. He's being very careful right here. まあ相当やっぱり大谷なんで注意深く言ってる。 So this is what we've been talking about, right? 2-0 count. What is coming? Fast forward in the middle, middle away, or slide it from a strike to a strike. Something in the strike zone. まあでもストライクは取りに来るような感じはするけど。 That's it. See? Otani, Major League. That's what we're talking about. Yoshida. 大谷はメジャーリーグだから、あそこは見逃さないですね。ね、Yoshida in a couple years from now, that's exactly what we're going to see from him. 吉田もあの状況で次の WBC とかは降ってくるんじゃないですか。メジャーリーグになれれば。154, take him the other way. まあいいですよね。しっかり無理に引っ張ろうとせず、しっかり引きつけて逆方向。The inside. So next pitch, guys, are looking for the fastball inside. You know. まあ次インサイドストレート狙うのもありかなと。Ball. That's it. Stay away from that. まああれは振らない方がいいですね。What are you thinking? Walk him. If you walk him, it's better. まあもう If you walk him, it's better, guys. まあ歩かしても全然いいですね、アメリカ的には。Wow, nice play. Safe. Safe. チャレンジ。Yeah, challenge ね。Oh, challenge. You know, Otani had the long stripe in there. 大 God, 谷足長 it's いん gonna で、 be ね a pam pam play. ストライドはでかいんで。He's gonna pitch the ninth inning. でそしてこんなに頑張って走って最後投げますからね。ちょっと。バンバン。Yeah. Safe.ちょっとね。This is in the States, so. Yeah. It looks safe. Safe, guys. Safe. Safe. What do you think? Out? アウト。だって、本当？まあ、just home advantage maybe. Yeah, I'm thinking safe. I'm going safe. But the umpire already called it, a safe. So it's a bam play. It looks safe to me. It must be safe. Still. Okay. I still go for out. Okay, you go for out. I'll go for safe. Okay, here we go. This is in the States. Okay. Yes. But let's see. Let's wait. Okay. なんかホームアドバンテージありそうじゃないですか。アメリカだと。Yes, it's taking a little bit of time because they, it's kind of, Yes. yeah, it's kind of hard to まあ結構時間かか really った。see. 質問でも未来予知ですねっていうコメントが来てるんですけど、おそらくさっきの2-0からのバッティングだと思うんですけれども。Excuse me. ごめんなさい。 Safe. It was safe. It was safe. You were wrong. I was right. It was safe. さすが。さすがですね。ね、はい。大谷選手はその2ボールから見逃さず打ちましたね。Well, he swung and two count. Yes, and that's what I've been saying because Otani already has the experience in the major league. He already knows, and they already told him many times, you have to swing. Be ready for this pitch. Do not take. And that is what we need to do with Samurai Japan. We need to kind of change that part because you can produce a lot better by swinging at that pitch. まあもう多分大谷もね、アメリカ長いんで、まあコーチとかいろんな人からね、あの状況は振れっていう多分アドバイス受けてるんでね、ずっとまあそれにもう慣れてるというかね、完全にもうメジャーリーグのメンタリティなので、まあそれを侍ジャパンがやるべきなんですけどね。この場面も吉田選手、今ワンボールですけど、2ボールになったらどうなるかっていうところ。Maybe next pitch is the ball and then
What is he gonna do? Most likely, next pitch is gonna be a strike. But that's good. He's very aggressive. That's it. いいですね。すごい積極的で。That's what you need to do. この姿勢が今必要ですよ。侍ジャパンは。So now he can see that, wow, this guy is aggressive, so I got to be careful. So keep the ball down. You got to keep the ball down on this guy. バッテリーは上やばって気をつけなきゃっていう気持ちになるから、低めって意識になるでしょ。Oh, that ball was a mistake pitch. ちょっと嫉妬だな。I mean, Yoshida was not expecting that ball right there, but that was a ちょっとあれ mistake. を予想してなかったから、ああいう風になったけど、投手的にはちょっと嫉妬だね。Okay, so 2-2. So this is the situation where it gets harder, right? So you're gonna get a 3. Most likely, if you get a 3-2 count, what you're gonna do with Otani? I mean, he's gonna pitch. You're gonna make him run. Right. This is the kind of situation where it gets tricky, right? 走らせたりとかっていうのね、もう次でも投げそうなんで、その必要はなかったですね。He doesn't need to run. He doesn't need to run. Okay. So here we go, guys. はい。 8th inning. なんでもはい。 8回ですけど。We're only 6 outs away from winning the WBC, guys. So it's gonna be exciting from now on. Darvish is coming into the game, and most likely Otani will pitch in the 9th inning, depending on what happened in this inning. ただこの回何が起こるかでまたね、それも変わってくるかもしれないですけど。はい、question。お願いします。吉田選手が WBC で活躍していることは MLB でも成功する可能性が高いと So now Yoshida is really being successful in WBC. That means that could be helpful for Yoshida to succeed in the MLB too. No, I don't think that has nothing to do with that. I strongly believe that Yoshida has a very strong potential. I think that he's a good player. He's going to be a successful player in the major leagues no matter what. But it had nothing to do with these games that he's playing right now. Of course, he's going to gain some level of high confidence, so which is good. But that had nothing to do with what he can do in the major leagues. あんまり WBC の活躍と MLB は全然違うものなので、ここで活躍したのがじゃあそのままその MLB でも役に立つというかっていうのはあんまりないかなと。ただもうすごいバッターなので、別に WBC がなくても成功できるだけのね能力あるし、実際成功するだろうし、あんまり WBC と MLB は関係ないと思います。You still got to play, for Boston, right? One of the hottest city to play, for, and if he's in a slump, the manager may not be able to be, too patient on him, and the media is going to be attacking him and things like that. But I strongly believe that he has the ability to do good, consistent. So. Maybe not hit 30, 40 home runs the first year, but he's going to be able to hit, for average, and then, maybe 20 home runs first year, which is not bad at all for him. So
まあ、ただちょっとね、彼能力的には間違いなくメジャーリーグで成功できる力持ってるんだけど、まあ、行ったチームがボストンなんで、まあそこのチームちょっと阪神みたいなところがあってね、メディアとかも厳しいし、まあ、もしねちょっと調子悪くなったらやっぱそのメディアとかねファンもすごい熱狂的なんで、まあ、そこでね監督がちょっと我慢できなくなるっていう危険性はありますけども、まあ、ただ彼の能力考えたらね、まあ、30、40は1年目から打てるかはちょっと難しいかもしれないけども、まあね、打率はね NPB でもすごい高くて、まあ、打率残せて、まあ、20本ぐらいねホームラン打つだけのルーキーイヤーでもそれぐらいの期待はしていいんじゃないですか。You know, one of the things is, Darvish, he pitched really, really good in the past in the WBC. He was the main guy in the WBC before. Now he's not the main guy. Now it's Ohtani the main guy. So, those things, how those things affect any player, that's something that, there can be a question mark, So, right now, Darvish is good, but it seems it's not the main. Now it's Ohtani. So hopefully this will not affect his pitching today. まあね、これ結構、まあ、最初ねダルビッシュが宮崎に来てもダルビッシュって感じだったんですけど、まあもう当たり前ですけどね、やっぱ大谷が来てからはもう完全に大谷のチームみたいな感じになってて、まあダルビッシュなんでね、まあそういうところどうかわかんないけど、まあそこがね、まあ今こう自分より大谷の方がねメインの選手になってるっていうのもあるんで、まあ、そこがどうダルビッシュに影響するかですよね。まあ、しっかりワンアウト取りましたけど、There's a playoff match of the Padres Phillies championship series. Nice ball. A little calf fast. Was that a calf fastball? Yes. Inside? Yeah, that was good. いいですね、カット、インサイド。2-2 count. Use a forkball right here. フォークがいいんじゃないですか。Yeah, that can be very effective. まあすごいフォーク投げれば。Or even a running fastball middle way, so he can hit into the ground. 外まっすぐゴロにもできるだろうし。Hitting like these, backdoor slider is a little bit dangerous. If you're going to throw the slider, inside, down to the foot, is more effective right there than, backdoor from a ball to strikes. まあこういうバッターは外のカーブとかスライダーでストライク取りに行くとちょっとやられるかもしれないから、足元にね落ちるスライダーとかの方が効果的かなと。It's the calf fastball right there, right in the middle. From a strike to a strike, it's not really doing too much. It's just moving a little bit, not really moving too much. ちょっと回ったけど、ストライクからすぐ軌道だったですね。3 times. Fastball. Straight. Yeah, that was a fastball inside.
That's the breaking ball from from a ball to a strike around the middle. It's a little bit dangerous against this power hitter left-handed. ボールからストライクは、まあ、こういう左バッターにはちょっとね危ない。ね。ね。ね。今のバッターとピッチャーどっちがまあまあバッターを褒めるべきなのか、それともピッチャーの失投なのか。The hitter was good or pitcher was bad or This is a fastball was a fastball right in the middle. I mean, inside. I mean, I think that it should have been more from a strike to a ball. Any kind of pitch from a strike to a ball. We're using from a ball to a strike. I keep saying it's dangerous against this power hitter. So. まあ簡単にちょっとストライク球を投げちゃったかなと、まあずっとさっきから言ってたけど、まあ、やっぱりこういうバッターね、やっぱりストライクからボールになるような軌道を投げないと、やっぱストライクゾーンね残しちゃうとやっぱりやられる、まさにその通りになったかなと。That's another Phillies guy. The Phillies guy is three guys in a row. The Phillies. They faced a lot, like recently, the championship series. They really know about him well. Yes. And as we know, guys, Darvish. I mean, he's a really, really good pitcher. He has turned himself into a good starting guy, good starting pitcher, but it's not like before. Now he's not really throwing the forkball, which makes Darvish really, really good. He's throwing the breaking ball, the slider, the cut fastball, little fastball in there. So so here comes another base hit. So. まあ以前はねストレートでガンガンっていう感じだったけど、まあ今ねやっぱフォークとかそういうミックスしてやっぱ制球力でっていうピッチャーにね、まあもちろん年齢とともにそうなったんで、またね打たれちゃったけど。So does a Darvish right now throws a pitch that can get people into hitting into double play? That's a little question mark with those pitches that he's throwing. まあ今までのちょっと彼の投球パターンを見てきて、じゃあ次のリアルミュートをね、ちょっとゴロでゲッツー取れるかというとちょっとクエスチョンマークかなと。Team USA, they have problem with hitting the split finger. They don't have problem hitting the slider or the breaking ball. They have problem hitting the split finger. So you need somebody there that can throw those pitches. Other than that, they're gonna put the ball on play. まあやっぱアメリカやっぱり一番打てないのはやっぱスプリットとかフォークなんで、まあ、スライダーとかカーブでストライクになれば、まあ、全然対応できるんでね、そこをちょっと意識してやってもらいたいかなと。Once they get the momentum, guys, it's kind of hard to stop these guys. So これもしアメリカに流れいっちゃうとね、もうやっぱりこの打線考えたらなかなか止めるの難しいから。See, that was the slide. That's what I'm talking about. We need a pitch that can be able to hit it in the ground. Most of these pitches are easy to hit the ball on the air. Breaking ball from a ball to strike to a ball. Still easy to hit it on the air. So we gotta make sure we keep the ball down, keep it on the ground. まあだからしっかりああいうストライクからボールとか、ああいうボール低めにしっかりボール球を投げとけば、まあ結構フライになってくれるんでああいう風に。またやっぱりストライクゾーン残すとね、やっぱりみんなやっぱりホームラン打てちゃうから、そこはやっぱしっかり意識ですね。Okay. Hi. Well, 3 outs, guys. Giving up the home run. Only one home run, 1 run.
And looking back at Darvish, and this is the reason why Darvish is not the same pitcher as he used to be in the past, because he went from getting the guy hitting into a double play, hitting the ball on the ground. So everything that he throws now, it's easy to put it in the air. So a lot of guys are gonna hit more home runs. Those guys who has more power. So it's kind of risky to use them in these kind of situations now. そうですね。だからちょっと1点で抑えられてね、ホームラン1本で良かったですよね。ちょっとこう相手の嫌な投球ができてなかったかな、ダルビッシュは。やっぱり結構ね、ホームランもそうですし、打ち損じてくれたんで良かったですけど、ちょっとダルビッシュね、今の回で投げさせたのはちょっとリスクあったかなと思いますね。やっぱもちろんね、以前のね、ダルビッシュはちょっと違う今のタイプのピッチャーなんでっていうのもあるんですけど。3 hours away, guys, from winning the World Baseball Classic. Now, Japan, have to score some runs because, Team USA got some momentum. And it's not like it's going to be that easy for Team USA to just go down like that. So, Samurai Japan needs to get at least 1 run here. あとね、3アウトで3アウトです。世界一ですけど、でもアメリカもね、このまま簡単に3アウトをね、取らせてくれるかっていうとそうではないと思うんでね。だからここで1点欲しいですよね、日本は。Can I go to the bathroom? Go. Go. Hey, go, hurry up. Hurry up. We have to wait, guys, because Maruyama-san have to go to the bathroom. So, yeah, but it's okay. We gotta wait no matter what. So, 1 more run. もう1点、guys. もう1点欲しいね。ここで。はい、頑張りましょう。ウィリアムズ。これウィリアムズ方ね。バッターは村上選手です。So here we go, guy from Murakami, right? So, hopefully Murakami gets on base. Anything that he can do to get on base is good. Don't try to hit a home run. This is a situation where, once you start trying to hit a home run, you start taking your eyes off the ball. Just try to hit the ball in front, as you guys can see. Like, too much. Try to hit the ball. That's it, just like the first inning. ちょっと途中からであれなんですけど多分やっぱり前でボールをさばこうって言うんじゃなくて、やっぱ最初のホームランみたいにやっぱしっかりボールを引きつけて、でボールがね、目からボールが離れないように打つっていうのが、それをね忘れないでやってほしいかなと。ね。One more thing, guys, we have to think about defense, okay? Now, Yamada will hit in this inning. We may have to put somebody in second base that can cover more ground for Yamada. Another thing that we have to think about is Kondo in right field. We may have to think about an outfielder that can be in right field. Also, they can cover more ground in the outfield. So we have to think about defense in this inning as well. このままいくと1点差ゲームなんで、ちょっと誰か山田にね、次回ってくるんですけど、打ったらもうちょっと誰か守備、山田よりね守備うまい人、あと近藤のところもね、誰かちょっと守備外野ね入れたいですよね。Come on, be ready to let it go. It's gonna be something in the strike zone. もう2-0カウントまた、これ何かね、絶対ストライク投げてくるから、ここを準備して振りたいですね。Boom, fastball. Take.
Right? まあね、ストレート見逃し。今の振るべきなんですか。 He should have swung that pitch. Have to be ready. We have to be ready because mentally, he was not ready to まあ hit 完全 this に見 pitch. 逃す気だったですもんね。Now 2 strikes. で、これで 2-2 だから。ね。わざわざ難しい球を打っている。Then he swung the difficult pitch. Exactly. We gotta be ready for those, easy pitch to hit. そうですね、まあ簡単なボール打った方がね、絶対いいんで。Okay. Oh, strike out. 三振. That was a ball. That ball was a ball. Was まあ今のボールだったですね。 outside the strike zone. So 外、ストライクゾーンじゃなかったですね。So let's get the guys ready. Start getting the guys ready. The defense guys. Defense guys. そうですね、もう、まあ、このままいくと1点差なんでね、やっぱちょっと守備固め、誰か使いたいですよね。準備させた方がいいかなと思うんだけど。No ball. また、2を Come on, guys. Here comes. Here comes. You're ready. ここはね、準備してスイングしてほしいね。Fastball middle away. 外まっすぐとかじゃないですか。That's it. That's it. Just data, guys. Data. まあね、 See, once you study the data, once you know the data, you have a better idea, and better approach in ま home あ plate. 振らないっていうもデータ入ってるだからこそ、ああいう球投げてるでしょうしね。ね。Come on. Get on base, steal second base. First pitch. Go. If he gets the base. If he gets on まあ base. 塁出たらもう初球盗塁。Okay. Okay. So of course they already know Jamala is going to try to steal on the first pitch. Of course they're going to be a little bit more, more careful. The pitcher is going to be more quicker to the plate. First pitch most likely is going to be a fastball opening or fastball middle away. So they, they're going to be careful with that with まあ him. 多分初球ストレートで高め投げて
まあ、クイックで投げて、多分山田初球で走ってくるかもしれないっていう多分データあると思うんで。So best thing in this situation is for Yamada just to take a first pitch. だから初球は行かない方がいいかな。ね。And also for Genda just to take a first pitch. まあ初球見送った方がいいですね、源田も。Yeah, that's it. まあそういう動きだったですね。Now he knows his timing. Okay, now he knows how quick the pitcher is, and he get a better timing. でも山田は大体ピッチャーのクイックのスピード大体分かったんで。Yeah. Just wait, take one more pitch. This is gonna be outside, pitch out, most likely. Oh, he gone. Okay. Good. Good. Very good. You know, this is why Yamada is good. And Yamada in an MPV, he has going away from that, from his game, what makes him good player. This is the things that Yamada is missing the last couple of years in Japanese baseball. だからトリプルスリー連発してた時はね、これすごいやってたんですよね。相手の隙ついてもしょっちゅう走ったんですけど、最近 NPB でやらなくなっちゃったんですよね。まあこれをもう一回やればね、また30-30トリプルスリーね、できると思うんだけど。And in this situation, they have to be careful about Yamada stealing third base. You know, if he gets a good jump, go. Because, you know, let's force maybe, you know, the catchers to make a bad throw or something. Make something happen here. No matter what, you know, we got Genda with the finger that is not 100%. Make something happen here. まあなんかね、3投とかなんか仕掛けてね、キャッチャー三塁悪送球して1点とか、まあちょっと源田がね指怪我してるっていうのもあるから、何かやっても面白そうですけど。ね。Oh. Wow. It was close. Okay, guys, so 3 hours away from winning the WBC, guys. Now, here comes Otani in the game. The table is set for Otani. Of course, we cannot underestimate, you know, Team USA because they already got some momentum, all right? So this is going to be very interesting, guys. But this is the time where we need to move. We need to make a change. Change the defense, okay? We need to put somebody in right field that can cover more ground, and we need to put somebody in second base that can cover more ground and second base as well. まあもうあと3アウトで世界一っていうところでね、大谷投げますけど、本当あと3アウトだけども、やっぱり1点差なんでね。Oh, they're doing challenge, actually. No, don't do that. No, don't do that. Did it already. Really? で、今チャレンジ中ですけど、No. まあやっぱりちょっと守備固めね、誰か使いたいですよね。もう1点差ゲームで、まあ、アメリカもね、このまま引き下がるとは思えないんでね、しっかり守備固めたいところですけど。Yeah. お願いします。オレンジ。はい、お願いします。Buying the time for Otani to rest. Buying the time for Otani to rest, maybe that can be one thing. I don't see any other reason why we have to do that. I know, ne? Right, because he looked very tired. Yeah, he looks. I mean, you know, he's been running from the dugout, from the bullpen
to to the battle boxes, going back and forth. 5-6 times. Got to first base, try to go. I mean, he's been running too much. あれじゃないですか。わざとチャレンジしてちょっとやっぱ大谷ゆっくり歩かせてちょっと時間大谷のためにっていうじゃないとね、もう5、6回だって往復してましたもんね。3-2-2, guys. 9th inning. 9回3対2。 It's exciting, guys. It's exciting. これめっちゃしびれる展開ですね。はい。ありがとうございます。I'm just like you guys. I'm just like everybody else out there at the stadium on their feet. Nobody wants to sit down. I want to stand up, but of course I have to be sitting down here. And I have the same feeling as all of you guys. And I know at home you guys are feeling the same way, right? So get on your feet. Let's cheer for your team. Samurai Japan are only 3 hours away, guys, from winning the WBC 2023. Whatever happened today in this inning, it doesn't matter. Japan has done a tremendous job just to be able to get to this point, guys, so far. まあ多分ね、家でも会社でも、まあどこかわかんないですけど、まあこれ球場を見てる人もそうですけど、もうこっち座ってらんないんじゃないですか、みんな。俺も同じで、もうちょっと実は立ちたいんだけどもね、立ったらフレームの外行っちゃうんで、本当多分みんなね、立っても応援してると思うんだけど、まあ本当にね、ここで何があってもね、また3アウトだし、まあここで本当ね、最悪なことが起きてもね、ここまで来ただけでも本当すごいと思うんで、まあ本当あとはね、3アウトだけなんで、なんとか世界一になるように頑張ってもらいましょう。McNeil, this guy came, he's hacking. He wants to tie the game. めちゃめちゃ打ち気満々ですね、マクニール。Oh, very good numbers. Oh, USA chant, maybe. That look like they chanted USA, USA. And this is what everybody's been waiting for, guys. The table is set for Ohtani to pitch here. I mean, everybody wanted to see Ohtani. He's hitting, he's pitching. The phenomenal player from Japan, Samurai Japan now in the major leagues. One of the best players ever to play this game. Now on the mound in the 9th inning. まあもうね、大谷のためにこの回が用意されたというか、もう彼以外いないというかね、もう本当に大谷のために大谷がもうこの回投げなければいけないようなねシチュエーションを作りましたよね、試合的にも。Yeah, they changed the players for defense. 3-1 count, guys. 3-1 count. It's very important to get the first guy out. Very important. 先頭打者ね、アウト取れるからすごい重要ですよね、この回は。Yeah. Get him a fastball, middle away. If he hits opposite field home run, it's fine. The last thing you want to do, we want to walk this フォ guy. アボールちょっと絶対下げたいですよね。まあ外まっすぐだったら逆方向ホームランは多分。Yeah.
Whoosh. I tell you, this guy's a good hitter, man. He's a really good hitter, and he's right on it too. So, yeah. Yeah, you got it. I mean, this guy, it's kind of tough situation because you have to throw a pitch in the strike zone. You cannot walk this guy because he has a really good eye, right? 一番出したくないけど、この打者ね、選球眼いいし、まあでもストライクゾーン投げないとフォアボールになっちゃうし、難しいところですよね。Oh! Man, that ball looks really good. 微妙なところでね、めちゃくちゃいいボールだけど。Pinch runner. Yeah, this is not gonna be. It's not gonna be easy, guy. It's not gonna get any easy for, from now on. Against the Trout, you never see this matchup. Only in WBC. Exactly. Unless the Otani gets straight. Oh, get two bottle. Come on. Chop. Get two. Okay. Okay. まだまだ終わりじゃないよ。まだまだ。でトラウト。ねえ。Wow. And this is the match, you guys, that everybody wanted to see as well. みんな見たかった対決ですよね。Trout against Otani. Teammate. 絶対見られないですもん。You know? チームメイト。Wow. Very. He's 1 hour away, guys, from winning the WBC 2023, guys. This is amazing right here. Amazing feeling. すごい。あと1アウト。トラウト大谷。2 strike away. Oh, that was close. That was close. まあいいボールだったですね。I tell you, if Trout take a pitch, it must be a ball. This guy. トラウトが見逃したってことはボールだね。Yeah, this guy is legit. まあトラウトなんでね。Yeah. Okay. One strike away. One strike away, guys. One strike away. So, come on. Wow. 164. 164. So what would you do in this situation? 3-2 count. 3-2 count. One of the best hitters in the major league. This guy is throwing 164. 164キロピッチャー投げてる。
Will you go with the fastball or you go with the slider? To me, here comes the slider, guys. 3-2 count to slider from yes. Bam! Got him! Woo! Samurai Japan 2023 World Baseball Cup おめでとうございます。優勝です。Wow! Amazing, amazing. Wow, tremendous job today, guys. I mean, look at that. You know, it was unbelievable. Right from the beginning until this point, you know, from the starting pitcher to the closer, everything, the table was set up perfectly, guys, today. And the guys did a tremendous job. Amazing. Beat USA today, and there was, I mean, this is historical, man. This is something that is going to stay for many, many years to come, because today, guys, you know, some of these players you're not going to be able to see later in the next World Cup, and what you saw today is all superstars, and you know, not only from Japan but also from all the teams around the world. So amazing win. おめでとうございます。ね、最初から最後までまたこのドラマチックな展開ですよね。最後ダルビッシュ大谷を使って1点差で勝つっていうのもすごいですし、まあ本当ね、こう優勝の仕方がもう本当にドラマチックでもうすごい勝ち方で、もう本当に歴史的としか言いようがない勝ち方、優勝で、もうね、野球界の本当にもう歴史を作ったんじゃないかなと。まあ今いる選手がね、また次の WBC 全員っていうわけではないでしょうしね、選手も変わってくると思うんですけど、まあ本当にアメイジングで、素晴らしい最初から最後まで、ね、本当にもうこれ以上ないんじゃないかっていう優勝の仕方ですよね。ね、栗山監督おめでとうございます。Tremendous job. All the coaching staff did a tremendous job. All the staff did a tremendous job. All the players, おめでとうございます。Congratulations. And, you know, all the fans, you know, thank you so much for all the support. I mean, you know, everybody did a really, really good job supporting Samurai Japan. And, you know, this is what we got. We got the victory. You know, Samurai Japan. Once again, we showed that, you know, MPB baseball is one of the best in the world, guys. まあ、本当コーチの、ね、方々もおめでとうございます。まあ、ストレートね、このに携わったスタッフの方々もね、おめでとうございます。まあ、ファンの方々、これ見ていただいている方々も、これをね、テレビで見ている方々もね、もう本当にみんな素晴らしいこの勝利をね、味わっているだろうし、まあ、本当に NPB がね、どれだけ世界的に見てもすごい野球やってるか、いい野球やってるかっていう、これ本当証明だと思うんですよね。Wow, amazing, guys, amazing. You know, some of the Japanese guys are, you know, I mean, they you know, right from the beginning, they did a tremendous job. I mean, you know, didn't lose any game. You know, these are WBC, you know, facing from, you know, the, you know, China team to the U.S. team, you know. Facing all these teams, all kinds of baseball, you know, around the world, and then, you know, they prove once again that Japanese baseball is one of the top in the world, guys. This is no joke, you know, so people need to realize those things. まあ本当ね、まあ本当にまあ WBC ってね、そういう野球の強い国じゃない新興国でもね、中国とかチェコとか、まあ、そういったところからねまず対戦し始めて、そしてね準決勝決勝でアメリカというところで、まあ、本当優勝の仕方がね本当にもうドラマチックで、最後ねまさにこうアメリカと決勝やってアメリカをね倒して、世界一っていうのはもう本当にドラマチックですごい優勝の仕方でね本当にすごいですよね。You know, when we talk about Japanese baseball, a lot of people think, you know, it's like a lower level, all right, of you know, the major leagues, and of course, you know, so many teams in the major leagues at the very high level. It's probably the top levels in the game, but you know, don't think the Japanese is not there. You know, it is there, and these have proved that you know we are better than what a lot of people think in baseball. Andまあアメリカではね、まあこれに勝ったとしてもね、まあじゃあ日本の野球がメジャーリーグより上かって思う人はまあほとんどいないだろうし、まあただまあ事実ねそういった部分はたくさんありますけど、まあだからといってねやっぱこの WBC で日本が優勝したっていう事実はねこれは否定できないものでね、
まあ、これはやっぱり日本の野球がやっぱアメリカ人が思っているよりもやっぱりすごいいい野球をしてるし素晴らしい野球をしてるということだと思うんですよね。I have heard so many people talk about, wow, Japan, excuse me, have won in the past couple times. This time, Team USA is going to be like one of the best. We're going to put a really, really strong team because we need to show that, that we mean business, that we are, one of the best in the world. And they did. And then, they brought them back to here, to the finals. And, Japan proved that, they deserve to be here, to be known as, very high, talented players, the very high, country, very high, sports, baseball, and around the world. Better than what a lot of people expect. まあ前回アメリカ優勝してますけどね、まあ日本これで3回目の優勝っていうところで、まあやっぱり今回ね、世界一奪還望んでね、その通りね、やっぱり結果を出す、そしてまあ勝ち方もね、全勝してきてるわけで、まあやはりね、アメリカ人はね、まあWBC それほどね重要じゃないかもしれないですけど、まあこうしてね、まあアメリカもね、もうこれどう見ても真剣勝負してるし、まあこれしっかり結果出してるっていうのはね、やっぱアメリカ人が思ってるほどやっぱ日本の野球はもうレベル低くないしね、やっぱまあ実際ね、アメリカで活躍してる人が何人もいるわけで。はい。ね。I'm ready to take a question, guys, from you guys. Come on. まあじゃあここから答えていきます、質問に。ラムさん、たくさんのおめでとうのコメントが届いております。おめでとうおめでとうおめでとう。はい。やっぱり野球って面白いですねと、最高の勝負だった。I think baseball is a really, really, really great sport. This Yeah. was a great match. It is a great sport. And, here in Japan, especially in Japan, Japan needs to pick up, the baseball a little bit more. And hopefully with this, a lot of the new generation are going to start, coming back to baseball because baseball is one of the greatest sports out there, guys. So we want you guys to think about like that with your kids, help your kids introduce to baseball because we need to have more of this new generation. そうですね、まあ、本当に野球ってねすごいんですよ野球って本当にね素晴らしいスポーツなんですよ。まあ、ただちょっと残念ながらね、やっぱ日本ではちょっと今その野球人気っていうのが落ちてるしね、あと野球をねやる子供たちっていうのももうすごい激減してるんで、まあなんとかねこれ WBC って今みんな見てるしね、多分野球が分かんない人とかもみんな見てるんで、まあぜひねお父さんお母さんねちょっとこう子供たちにねこれで野球をやらせて、まあ昔みたいにねこういろんな子供たちがこう野球やるような環境づくりとかね、まあこれをきっかけにしてもうどんどんもっとねこう野球が昔みたいにこう人気のある子供たちがね、やりたいと思えるようなスポーツにしていきたいですよね。そうね。またこういったコメントも来てます。はい、この WBC、侍ジャパンの優勝によって NPB でプレーしている、アメリカから来ている外国人選手の評価も上がるんじゃないか、上がるといいですねというような。アメリカから来ているというのはその外国人選手。外国人選手です。日本のプロ野球でプレーしている外国人選手の評価も上がるのではないか。I think that now the many foreigners playing in NPB and then generally the people in the state think that those guys are not as good as major league guys. That's why they have to go to Japan to play more games. But I think now they won a champion, so I think even then the baseball player from the States and going to Japan that it's not as bad as them. They really produce in Japan. Yeah, some of the players that go to from the major leagues to the NPB. Of course, some of these players are coming from the minor leagues because the contract situation. But there are some teams that are bringing players from the major league, guys that can still produce in the major league level. I would like to see that more. But when you bring a player that come from major leagues to Japan, that player have to be paid a lot of money. But at the end of the day, that player and the minor league player, the numbers are the same. So when it comes to paying the contract to the players, sometimes it's better just to bring the guy from the minor leagues and not only from the big league, to NPB.
まあそうですね、まあ、ただやっぱりその野球のレベルっていうよりもやっぱりそのメジャーリーガーを呼べるだけの経済力が今ちょっと日本にないじゃないですかまあなかなかあれだけのお金を出してその、ね、普通にメジャーリーグでレギュラークラスの人をね、まあ、お金があれば呼べるんでしょうけどなかなかそれを出せる球団っていうのはちょっと経済的にないので、まあ、だからこそ今現状ねそういうマイナーリーガーとか、まあ、メジャーリーグで一線級でない人でじゃないとねその経済的に契約ができないっていうのがあるので。まあ、そういうことになってると思うんですけど、まあ、だからそこでね日本で活躍できるんであれば多分そのままアメリカに帰ってもねアメリカで活躍してる、まあ、現実にそういう選手何人もいますもんね、まあ、だからそういうことは起こると思うんですけど、まあ、ただ現状契約的にねそういう選手をちょっと経済的には呼べないっていうのが現状だと思うんですけど。The good thing about these guys is a lot of the major leaguers that come to Japan, they're looking down at Japanese baseball. What's going to happen now by winning the WBC against the US, against the Team USA, is that it gives the opportunity for all these people who come from the major league to say, wait a minute, Japanese baseball is not a lower level, it's a high level. I have to go there, I have to produce. It's not like I'm going to go there to teach baseball. I have to produce to be able to stay. Right. Like me. There you go. まあ僕もそうだったんですけどね、まあ、だいぶ前ですけど僕もねやっぱ日本に来た時はね、まあ、メジャーリーグから来たんでね、まあ、俺はお前らに野球教えに来たんだぐらいのそういう感じで来ましたけどで来てね現実を見てびっくりしたんですけど、まあ今ねところもアメリカ人とかメジャーリーガーはね、まあ、そう思ってるところちょっとあると思うんですよね。やっぱ俺らメジャーリーガーでね例えばそこからまあ日本で野球やりに行くんだったら、まあ、俺はもう教えに来たよぐらいの感覚あると思うんですけどね、まあ、ただ今回これだけのやっぱりアメリカはね選手揃えてやって現実こうやって負けてるんで、まあねあとまあ大谷ダルビッシュだってね、まあ、吉田とかであったりっていう選手がもういるわけなんで、まあ、ちょっと日本はもうそういうレベルじゃないぞと、まあ、そんなにメジャーリーグとは変わらないんじゃないかっていう見方になる可能性はありますよね今後。まあ、今表彰式行われていますが先ほどラミさんの話の中でちょっと日本の野球人気がまあ残念ながら落ちているというところ危惧されていました。コメントでも来ています。子供がプレーする環境が整っていないのではないか。because as you know, it's like now you cannot play catch in the park. これを改善するためにはどうしたらいいでしょうか。Parks and then those things. That's why even they want to play, but they cannot play in the park, the public parks and those things. And in order to change that kind of environment, and what should we do for the kids, more kids to play baseball? First of all, the system should be able to be more flexible, guys. For the kids not to be able to play catch in the park, for the kids not to be able to play catch somewhere else, that is something that it have to be considered to be able to change. We need our kids to be able to play more sports, especially baseball. Another thing that needs to be done is a lot of the kids, they're shifting to soccer because once you get to the point that you play in high school, you have to shave your head. All right, and this is not cool for some of the Japanese guys. Now in soccer, everybody's cool. Everybody's wearing the long hair. Don't have to be too much. Very flexible. But Japanese still have that in baseball. Okay, we need to be a little bit more flexible with these kids for them to be able to play sport fleetly. そうですね。やっぱり公園でね。まあここもう20、30年そうだと思うんですけどね普通のその辺にある公園でキャッチボールとかできないですし、まあ、ほぼ今ねどの公園を見ても野球やってる子見たことないっていうのがまあ日本の現状ですしね、まあ、その辺はちょっと行政とかね、まあ、そういった部分が、まあ、今回こういう WBC の優勝とかを見てね、まあ、これは日本の国の問題になってくるし行政の問題になってくると思うんですけど、まあ、もうちょっとこうフレキシブルにね柔軟に対応していかないと、まあ、なかなかこう実際やりたいっていう子供がいてもやらすことができないっていうのが現状なんで、まあ、ちょっとそこはちょっともうちょっと柔軟にしていただけたらなっていうのと、まあ、あとやっぱりねその高校とか、まあ、中学もそうですけどねやっぱりその古いなんていうんですか、まあ、ずっと続いてるんですけどやっぱりみんな坊主とかしなきゃいけないじゃないですか。まあ多分まあその我々の世代っていうかね今のおじさんおばさんとかおじいちゃんおばあちゃんの世代だったらそれがまあ野球って当たり前だったからあれなんですけど、まあ、今のお父さんお母さん多分30代とかで
まあ、多分その人たちって野球を見てない世代だから、まあ、その人たちはなんでうちの子こんなね坊主にさせなきゃいけないんだと、まあ、だったらサッカーやらせようバスケットやらせようっていう風になると思うんですよね。でやっぱりサッカーやってる人の方がやっぱりなんかね坊主にしなくていいからかっこよく見えたりするし、じゃあ子供自身も多分野球をねテレビで見てる世代じゃないんで、なんでそんなね髪切んなきゃいけないんだっていう風になっちゃうと思うから、まあ、そういう文化、まあ逆にでもそれがいいっていうのもね、高校野球はそれだから面白いっていうのもありますけど、まあじゃあそこら辺はちょっとねもう少しこう野球ってかっこいいんだよって見せるところもねちょっと重要かなと思いますよね。それでは今日の試合、決勝戦をここから振り返っていただきたいんですが、勝負の分かれ目となるようなポイントはどのようでしょうか。Of course, the turning point of this game, I have to talk about Okamoto hitting that home run, the third run in there. That was huge. That gave Samurai Japan the opportunity to kind of breathe a little bit more, But Imanaga did a really good job coming into the game, and the relievers did a tremendous job as well, But if I have to pick somebody, I would like to pick Okamoto to be, the key person on this game. やっぱ岡本のホームランの3点目がすごく大きかったですよね。あれで今日いけるんじゃないかっていうのをこう日本チームにもたらしたと思うし、今永もね先発して、しっかり先発の仕事はしたし、リリーフはねもう本当に素晴らしいピッチングで、2点でね、今永が抜けば1点しか取られてないし、やっぱり3点目取れたっていうのがやっぱり今日一番大きかったんじゃないですかね、岡本のホームラン。And let's not forget about what Murakami did. Team USA hit the home run, and then Murakami came, excuse me, right away. And he hit that home run. He got the momentum back, and we were able to score 2 runs in that inning. And that put us where we needed to be. All right, we got the momentum back, and then the relievers just shut the doors all the way until the 8th inning. So that was huge. In that inning. やっぱあと村上のホームランも大きかったですよね。ターナーにホームラン打たれて、またこれターナーにね打たれてっていうちょっとね嫌な雰囲気のところで、そんなにね時間を置くことなくあそこで同点に追いつけた。おめでとうございます。そうすごいですね。ワールドカップみたいな。Yes. そうですね。だからそこでねしかも逆転できたっていうのが大きかったですね。Wow. 今、大谷選手がトロフィー掲げていましたが、大谷 MVP、その姿をご覧になってラミさんどんな思いですか？ Well, simply just how do you feel like it? Otani is just holding up the trophy, holding up that, and he's MVP. And what do you think about? Well, basically this, World Baseball Classic and the Samurai Japan was built, Otani first. And build the team around Otani. Everybody was expecting this. Okay, it would not be the same without Otani. Otani, as I mentioned before, to me, he's the captain of the team. He's the main attention person that everybody's looking, seeing. I mean, this guy is unbelievable. He showed that he is one of the best players in the game right now. And he came and he closed the doors today. Congratulations for being the MVP. But I also want to say that, Kuriyama Kantoku did a tremendous job. He played the cards right. He did everything that he needed to do to win this, World Baseball Classic. So also, omedetou gozaimasu for, Kuriyama Kantoku. やっぱ瞬間がね、大谷選手トロフィー上げた瞬間っていうのがもうまさにこの WBC を体現していてその大谷の周りに選手がね、こういて、大谷中心にね、もう本当に行われた WBC かなと。そしてね、ただの存在だけではなくて、実際ね、投げても打っても活躍してるわけで、最後はね、こうクローザーまでやって、優勝の胴上げ投手までやっちゃってるわけなので、本当にね、大谷のための大谷の大会だったかなっていうぐらいね、実質このチームキャプテンはいないですけどね、彼やっぱリーダーシップがあってね、もう本当にもう実質キャプテンみたいなもので、
まあやっぱりそれとやっぱ栗山監督ですよね。やっぱこれだけのプレッシャーの中でね、やっぱ結果をね、みんなが求めている結果をしかも一番みんなが見たい形で結果を出しているっていうところはね、もう本当に素晴らしい監督だったと思います。おめでとうございます。栗山監督の采配というところで、ここはというふうにこう目立ったところというか印象深い。I was most impressive of that decision of Kuriyama-san made in this game. You know, the thing is that Kuriyama Kantoku already had a plan and he used it. He stayed with the plan the whole time. And it worked. It worked out perfectly, you know, especially using, you know, from the sixth inning, Taisei, Ito, excuse me, and then Darvish, and then to close the door with Otani. So he knew if we are winning, guys, and by the fifth inning, from the sixth innings, you know, we still have a chance to win the game because I got my best guys in the back, right? So, you know, he did a tremendous job. Imanaga only pitched 2 innings today. Togo pitched 2 innings, and you know, that was really, really good. So tremendous job. He had a plan and he put it into the game, and we all saw it. やっぱりしっかりこの決勝も彼はね、しっかりプランを立ててたと思うんですよ。まあ当たり前ですけど、そのやっぱプランもね、やっぱ素晴らしいプランでしたし、まあ勝ってるんであればね、終盤やっぱり重要なところ、大勢、伊藤、ダルビッシュ、大谷、もうこの多分流れもね決めてたと思うし、まあ接戦だったらっていうところだと思うんですけど、まあ今永もね2イニングでしっかり仕事してもらって、もうそこで変えて、東郷もね2イニングいって、まあやっぱりそういったねプランがね。やっぱり素晴らしいプランを立てたし、まあ、その通りね遂行して結果が出てるというところはやっぱ素晴らしいですね。投手の継投というところの話が出ましたが、今日の投手陣の中で一番こうベストピッチしたなと思うピッチャーは誰ですか？ Who was the best pitcher today among the Samurai Japan? You know, Imanaga did a tremendous job. I mean, he gave up the home run. He did good. If I have to name one guy that I think that did the best was Ito. Ito came into the game, no problem. He showed no fear. He did a really, really good job. He got the guys out. He came, he meant business, he got it out. So. まあ今永もね、ホームラン打たれましたけど、お母さんです、OK。やっぱり伊藤じゃないですか。あそこでね、やっぱやっぱりもう自信満々でね、マウンド度胸で投げた、ああいうやっぱり姿を見るとね、やっぱりチームに一気に流れがね、勢いが日本に来るんで、やっぱり伊藤のピッチングはやっぱり光ってたなと思いますね。それから最後に投げた大谷投手ですが、東京大学振り返っていかがですか？Looking back at Otani's pitching to close the game, and how was it? No, it was really good. You know, I mean, it was the last thing we wanted to see was Otani, you know, walking, you know, the leadoff man. He threw some good pitches, but you know, actually, I don't know, McNeil that guy was good. That guy was, you know, took some pitches, and that's the last thing we wanted to see. But then he came and he got, you know, I know Mookie Betts to hit into a double play, and then after that he got some confidence back, you know. You know, that was really good. And the best match, you know, Otani versus Trout. So that was the best match of the day, maybe of the century, guys. These century. These, of course, you know. I mean, you know, this match you're not gonna be able to see it. You know, the best 2 players in the major league. They're both teammates for the World Baseball Classic, and there you go. They got it right there, and he struck him out in a 3-2 count. Slided. So. そうですね。やっぱり一番ね、先頭打者をフォアボールで出しちゃって、一番多分クローザーとしてはやってはいけないっていうところありましたけどね。やっぱその後見事無期別ねダブルプレーにして、で2アウトで多分ね、これはいけるぞっていう自信を取り戻したところでトラウトと。みんなが一番見たかったマッチアップで、おそらくねあと77年あるんですけど、今世紀最大のマッチアップだったんじゃないですかね。はい、やっぱりもう本当 WBC 史上一番のマッチアップと言ってもおかしくないぐらいの、ところで、見事三振にね切り抜けてっていうところでやっぱすごい良かったと思いますよ。素晴らしい。
そのマッチアップはラミレスさんは予想されてましたDid you expect this matchup between Otani and Trout, and this actually happened? No, I wasn't expecting that, but the table was set up for that, all right? These two guys started the game with both bringing the flags in, representing their country, something special is going to happen here, and they also met, they met in home plate, and they also met in home plate in the last inning, 2 outs. It could have been better, all right, in that kind of situation. Like I said, guys, 3-2 count most of the time in this kind of situation. You throw a fastball, you don't want to walk the guy. Man, he had the confidence, I'm going to strike him out. He threw a slider. He went for it. He got him out. Unbelievable. That was it. いやもうなんか試合前からねこう入場のシーンでねトラウトと大谷が国旗をね持ってきてるところからねもうなんとなく演出的にこの対決しなければいけないみたいなねそういう雰囲気もちょっとあったしまあやっぱりね、アメリカはやっぱりトラウトはキャプテンだし、まあ、日本はね、メジャーリーグでね、大谷っていうスーパースターがやっぱいるのでね、やっぱりどうしても彼がそういう立場になるので、もう最初からもうなんかそうセットアップされてた感がすごいありますよね。まあ、そこで3-2カウントまで行ってね、トラウトで。で、まあ、気合入ってるからね、もうストレートで三振っていうんじゃなくて、そこはやっぱ落ち着いてね、スライダーで三振取るっていうのがやっぱりすごかったですよね。はい。I'm thinking that the first time Trout and Otani meet when they go back to their teams, I'm thinking the Trout is gonna say to Otani, why you didn't throw me a fastball in this situation? Why you threw me a breaking ball? So that kind of conversation will happen once the first time they meet again together. Typical American. でもトラウトは、ね、この後2人ともキャンプ帰るじゃないですか。俺チームにお前なんで3-2のところでも変化球スライダー投げたんだよなんでストレートじゃねえんだよって多分ね冗談でトラウトは言いますね。まあアメリカ人で結構ねそういうこと偏見じゃないですけど、そういうことを多分言いますよ。WBC 決勝戦ドラマチックなシーンたくさんありましたが、最後のそのトラウト vs 大谷非常にドラマチックでしたが、その前のダルビッシュ投手から大谷投手への継投というのもこれもまた夢の継投といいますかドラマチックでした。The matchup between Trout and Otani is one of the one time in a century. But relievers from the pitchers from Darvish to Otani, then that sequence was really great. Really dramatic. What do you think about that? Yes, it was very dramatic, guys, to see Darvish pitch in front of Otani. Everybody wanted to see Otani to pitch in the ninth inning. And then Darvish was the closer for the last, in 2009 WBC, all right? And he was able to close the game. And this time, everybody wanted to see Otani. He came into the game in the ninth inning and he closed the doors. So this is the new generation of Samurai Japan. そうですね。やっぱりダルビッシュ大谷っていう流れで、ダルビッシュはね2009年最後胴上げ投手になってますけど、やっぱり今回大谷がね WBC に出るっていうところで、最後ね1イニング投げられたっていう部分はやっぱり大谷の方がね当然年若いですしね、今やっぱ大谷が一番のねやっぱり日本の野球の象徴みたいになってるんで、彼がやっぱりその最後をね、締めたっていうのが、本当にニュージェネレーションの始まりというかね、やっぱり今後のね日本野球がこれからどんどんしていくっていう部分でもねすごい良かったと思います。ドラマチックもう一つ今日ではね昨日準決勝ですが準決勝で復活という形にはなりましたが、今日も一発を放った村上選手のこの復活劇、これもドラマチックでしたね。I think that Murakami was struggling until the last at bat yesterday, but then he hit the home run today, and then that actually caused Japan to win the game. And I think that Murakami came back, I think that was huge for Samurai Japan. It's really good. What do you think? I always say that it's not how you start, how you finish. Murakami started the WBC very, very slow, but he picked it up at the end. Just to this game, he came through in the ninth inning, and he got the sayonara 2 base. And today, first pitch he saw, he hit a home run very dramatically. That's the Murakami that everybody was expecting to see. And this is the Murakami that you will see in the future because this guy is legit.
まさに僕いつも言ってますけどね、シーズンでもこういったね、どんな大会でもどのように始めるかではなくてどのように終えるかなんてね、まさにね、最初すごく、苦労してね、なかなか結果出なかったですけどね、昨日ああいった形でね、素晴らしい活躍で試合を決めて、そしてね、今日も彼がホームラン打ったからこそね、こういう優勝につながったということでね、本当に素晴らしい活躍だったし、最後はね、やっぱ本来我々が見慣れてる村上を見せてもらえたのかなというところで、もう本当に近い将来ね、彼もこのアメリカでね、大活躍すると思いますし、それをね、皆さん期待しましょう。はい、そして、今日も活躍しましたが、常に継続して活躍を続けた吉田正尚選手、彼について、今シーズンから MLB ですが、どんな印象でしょうか。Well, he just started his career in the major league from this year, and then he's been very, very consistent, throughout this WBC, and then all games he was pretty hot. Right. Well, yeah, Yoshida did a tremendous job, guys, in this WBC. He played really good. He took over, for Samurai Japan as the fourth hitter, and he never stopped hitting. This guy is gonna be unbelievable now that he made his transition to the major league for the Boston Red Sox. You can expect, Yoshida to have a good season also this year in the major leagues. This guy is legit. This guy is a good hitter, and he's going to be able to put good numbers and represent Japan as well in the major leagues. いや、本当に途中から4番にもなってね、もう本当大会通してめちゃめちゃ好調で、もうずっと打ち続けてましたよね。今年からね、メジャーリーグ行きますけど、メジャーリーグでもね、やっぱり彼の能力があれば必ず活躍するでしょうし、本当もう日本だけではなくてね、メジャーリーグを代表するだけの打者になる力を持ってるんで、彼のね活躍にも期待しましょう。So thank you one more time, and once more, I'd like to thank you guys all for watching. This was the second time that I was, live streaming, and we had a wonderful time. We thank you for all your messages and things like that. And hopefully now that we go back to the MPB baseball, we're gonna continue hopefully doing this because this is exciting, and we feel close to you guys. So thank you so much. And once again, this game. Last game was brought to you by Yokohama Bay Sheraton Hotel. We like to say thanks very much for, hospitality and then for everything that this hotel has done for us. If you want a place to stay, this is a place to stay. Thank you so much. 今一度になるんですけどもね、本当にたくさんの皆さんにこの YouTube ライブねご覧いただいて、昨日と連続でね、今日2回目なんですけど、昨日初めてで、本当に多くのコメントもいただきましてね、本当に皆さんのねサポートで、今回こういった中継がYouTube ライブができてね、すごく良かったと思います。これでね野球終わりじゃなくて、日本ではねこれから NPB プロ野球も始まるので、もしあれだったらね、このプロ野球でもねこのちょっと YouTube ライブやれたらなと思ってますし、この YouTube ライブやるとねやっぱすごく皆さんとねやっぱすごく距離を近く感じることができるし、すごくいい試みだったと思うので、NPB の試合でもねぜひちょっと YouTube ライブやれたらと思ってます。で今回ね昨日もそうですけども、このような素晴らしい YouTube ライブができたのも横浜ベイシェラトンホテル、今このねお部屋を借りてますけども、こちらをね提供していただいて、協力いただいてくれたからこそこれだけ素晴らしいYouTube ライブをすることができましたので、皆さんね横浜に来られた際はぜひこの横浜ベイシェラトンホテル、本当に素晴らしい快適なステイを提供しますし、横浜駅のね目の前で利便性も抜群なので、そしてホテルのね部屋、そして食事、その展望もねここから素晴らしい景色なんですけども、本当に素晴らしいホテルなのでぜひ一度泊まってみてください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと質問というかコメントがいろいろ来ているので、それを紹介してもよろしいですか。Can I just tell you some ラミさんの的確な解説も世界一でした。You're the 世界一 that your commentating is like world number one. ありがとうございます。Thank you so much. I really appreciate that. ありがとうございます。そして、アメリカと接戦したベネズエラも次の大会で強敵になりますかね。Venezuela could be a really, he's coming back to WBC with a really good team next time, right?
Yeah, I strongly believe that Venezuela have a very, very strong team. Everybody expected Venezuela to play against, Samurai Japan in this final. Couldn't happen, but Venezuela have a very, very strong team. So hopefully next WBC Venezuela versus Japan will happen. そうですね、ベネズエラもね、本当にね、アメリカとね、引きを取らないぐらいのすごい選手揃ってて、残念ながらね、途中でアメリカに負けましたけど、次回はね、ぜひベネズエラに頑張ってもらって、また次のチームもね、オールスターのもうメジャーリーグ最強軍団で来ると思うんで、決勝でね、ベネズエラと日本っていうのがね、僕的には理想かなと思います。そしてラミさん、今日はありがとうございました。質問に答えてくれて嬉しかったです。今から仕事に行ってきます。ラミちゃん大好き。Thank you so much. 本当にありがとうございます。私も I have to go to work from now on as well. ちょっと僕もこれからいろいろ違う仕事に行きます、これから。はい。そして最後、非常にいい質問というか、私も聞きたかったんですが、ラミさんの個人的 MVP は誰ですか？ This is really good questions that well, of course, real MVP is Otani, but who is your personal MVP? It could be same as my personal MVP is Yoshida. He is my personal MVP. I think that he is the reason why, we got to this point. Yoshida is my personal MVP. 吉田ですかね。個人的な MVP 誰か選ばなきゃいけないとなると吉田だと思います。はい。それでは最後ファンの方にメッセージ、そしてゲッツで締めましょう。Please give the fans message and then do the 喜んでゲッツ。はい。Finish this. Hi, to all the fans, thank you so much for watching. We really appreciate your comment. We really appreciate your patience. We really appreciate your time to be able to be here with us. これから let's enjoy baseball, MPB baseball. Let's enjoy baseball as always. Let's make it really, really good for this season, 2023 season. So thank you so much for watching. はい、今日もね、長時間にわたって、皆さんにね、ご覧いただきまして、あとたくさんのねコメントもいただきまして、本当にありがとうございます。これでね野球は終わりじゃなくて、これからNPB もね始まっていきますし、ぜひねその NPB というかその野球そのものをね、みんなで楽しんでもらって、本当にね野球をエンジョイしてもらえればと思ってます。2023年ねこれからが始まりなので、みんなで野球をエンジョイしていきましょう。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ3、2、1、喜んでゲッツ
した。